फेस कर रहे हैं. We have to go through the each and every line of the NEP 2020. Now the different documents from the UEC, NCT and the different regulations from the concerned universities are coming. So now the NEP 2020 is unfolding. So ਜਦੋਂ a transition phase है, this is a very difficult phase. And it is always said that even the best of the curriculum are bound to fail, even the best of the policies are bound to fail unless quickened into the classroom by the teachers. So the biggest responsibility of each policy and each curriculum is on the shoulders of the teachers. That's why we are called teachers as the nation builder. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ education colleges ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ nation builder ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ. We call it teacher educators. So it's a very important component of NEP 2020 where we need to empower our teachers through ethics, innovations and Indian knowledge system. We need to understand कि साडी नालंदा, तक्षशिला, उन्हां universities ਦੀ ਕੀ value ਸੀ. So where we stand now. साडी university ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ level है, साडी university ਦੇ ਵਿੱਚ students ਦੀ learning ਦਾ, teachers ਦੀ learning ਦਾ, साडे academic level ਕੀ ਨੇ. ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 2047 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਰੇਨਸ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਨੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੋਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰੇਨਸ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਉਹ ਇੰਪਾਵਰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਥਿਕਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ AI ਸਮਿਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ AI summit ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਵੱਡੇ ਸਮਿਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਮੇਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੋਨੋਂ ਐਸਪੈਕਟ ਨੇ nowadays we can't live without technology and innovation this is a part and parcel ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਆ ਪਾਟਿਲ ਇਫੈਕਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਗੂਗਲ ਕਰੋਗੇ you will see the ਪਾਟਿਲ ਇਫੈਕਟ one person ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ within 6 months he made drastic changes in the company puri odi working de vich puri system de vich and he developed one software AI based software which can generate ERP systems jehde ERP system assi kise bhi institution di heart kehne hai ki jitna chalde ne bade institution badi universities he develop a system ki oh ERP AI driven hoye je ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਅੱਜਕੱਲ IT ਸੈਕਟਰ ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ just ask them कि बड़िया कंपनी चाहे TCS ने चाहे कॉग्निजेंट ने बड़िया फर्म्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ they are working for 10 to 12 hours under so much stress ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ so this is a challenging situation before all of us ਅੱਗੇ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਡਰਾਸਟਿਕ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ फिर आई 50 साल बाद फिर 20 साल बाद हुन 10 साल बाद 5 साल बाद हुन की लगदा within 1 month एक बड़ी drastic changes आ रही हैं we need to prepare our institutions our universities our students and all the responsibilities on the shoulders of teachers we all teachers have to be very much aware about the innovation technologies our Indian knowledge system and along with all these things we should be well grounded in our ethics also ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ AI ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦੀ ਉਹ ਕੌਣ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ so it's a very relevant theme which is the part of this national seminar and we are thankful to the DCDC for allowing us to conduct this seminar with all the teacher educators ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਭੇਜੇ ਨੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਰ ਰੀਲੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਆਲ ਦਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਆਲ ਦਾ guests who are coming here who came here for the session chair ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ more than 100 ਪੇਪਰਸ ਰਿਸੀਵ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਪੇਪਰਸ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਚ ਨੇ 60 to 70 30 to 40 ਆਫਲਾਈਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲੇਗਾ 6 ਟਰੈਕ ਸਾਡੇ ਚੱਲਣਗੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵਾਸਤੇ 2 ਟਰੈਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਫਲਾਈਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰਸ ਦੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਏਰੀਆ ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ more than 22 universities are participating in this seminar and more than 40 colleges ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ different papers ਆਏ ਨੇ
all over the India. So it's a really a national outlook of this seminar, and we are very much hopeful that jitne bhi contribution aayegi, we will try to document all these contributions in the form of a paper presentation also. And after 1 week, we will start the process of publishing the papers. So our college research journal hai. The selected papers will be published in the college research journal. The details will be shared with all the participants within the next 7 days. So we are really thankful to all those institutions who have sent their papers for the publication as well as for the presentation. So with these words, we are welcoming all the participants online as well as offline in this national seminar. With one word, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ G.H.G Khalsa College of Education Gurusar Sadhar ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ Thank you so much for your inspiring work, Dr. Gurusar, principal of our college. So now let us move to one of the most significant segment of today's seminar, that is the keynote address. It is my profound privilege to introduce our keynote speaker, Professor Ravinder Singh, Dean College Development Council, Punjab University, Chandigarh. It is my privilege to place before you a brief introduction of our speaker. Though his achievements, they can hardly be confined to this short profile. Welcome. Which language I should speak in? Should it be mixed, Punjabi, Hindi? So, his college principal, Dr. Gurusar Sadhar, College's vice principal, students, should I say students or would be teachers? Wish you all a very good morning. So this is the second time I think I am coming to this college for the seminar. Last year also I think I came. It was last year only. yes It was really a very good witness last year. Highly impressive. And since it was very good last time, I thought of telling this time also. It's my privilege. I think my pleasure to come here for the seminar. Thanks to the principal and the organizing team for inviting me here. So the topic of the seminar: empowering teachers. It is empowering teachers with ethics, innovation, and Indian knowledge system. I think it is a very relevant topic, very relevant theme in the present time. It is about empowerment of the teachers. I think it is of interest for the students as well of this college because you all are, I think, aspiring to become teachers since you are doing B.Ed or M.Ed here. Since it is about empowering teachers, I think this profession of teaching is the most empowered profession in this world. When I was a student, I thought of joining this profession. And fortunately, with the blessing of God, I could be in this profession. Why I thought of joining this profession of teaching? To me, it was like that a teacher is an institution in himself or herself. In itself or herself. Whereas in the other professions, in case we talk about the corporates, in case we talk about the government departments, in case we talk about the other organizations, institution का नाम पहले आता, and the people who are working there, उनका नाम शायद सामने नहीं पता. In case I talk about alliance, the alliance का नाम पहले मुकेश अंबानी जी या धीरू भाई अंबानी जी का नाम शायद ते उन्हां दे जेडे नीचे लेवल लोग उन्हां दे नीचे जेडे काम कर रहे शायद उन्हां नाम किते नहीं आता. You talk about Vardhaman, you talk about Tata's, एक नाम आता है ऊपर बाकी थले
maybe those people are working much harder, or maybe they have worked much harder than the founder of this group. But in case ਅਸੀਂ teaching profession ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, you talk about your schools from where you have got your school education. You talk about your colleges from where you are studying or you have studied. ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ. So that is the beauty of this profession. But of course, ਅਸੀਂ ਉਸ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ. I wanted to be a teacher. I became teacher, but unfortunately, maybe for the last 7-8 years, I went to administration. But I like teaching the most. But teaching में क्यों इतना पसंद करता है as compared to administration? As a good administrator, I'm talking about the strength this profession has. This profession of teaching. Maybe you are a very good administrator. Maybe you are a civil servant heading a very big government department. Maybe you are heading a university as vice chancellor, or maybe any other department. In case you are a very good administrator, you will get a renown in that department only, or maybe in 2 or 3 more departments. But in case you are a good teacher, when I say good teacher, it includes a researcher also. You can become renowned across the world. Am I right or wrong? I have written one book, Professor Garcha. It is published by Taylor and Francis. Just checking in which libraries this book is available. So I found one association from Philadelphia, Association of Librarians. So they have got 54 libraries in their association. So I found that book is lying on the shelf of all those 54 libraries. So I'm quoting this just to apprise you about the strength of this profession. I'm standing here, right? I belong to Punjab University. I teach to students of Punjab University, which is at Ludhiana. But the book which I have edited, I'll say, might be somebody sitting there in those libraries, sitting there in Philadelphia. So that is the beauty of this profession. In case you have written a good book, it may become a reference book across the world. In case you have written a good research paper, it may be referred. People may refer it, may cite it from across the world. So what I'm trying to say is, as a good administrator, the area, the domain within which you can become renowned is very, very limited. But when you are a teacher, your area of coverage will be much more wider than you will be covering as a good administrator. So that is the beauty of this profession. So that is, what attracted me to this profession. Colleges, universities, schools, they are known by the teachers. We talk about these institutions after we first we talk about the teachers who taught us there. So that is the beauty of this profession. So few of us are already into this profession, and those who are not, those who are sitting as here as students, they'll be joining this profession in the later part of their life after covering their education. So that is the strength this profession has. But then, when I talk to my students, when I ask them, would you like to become teacher? Since I teach to MBA students, so out of 50, this is the class that we have. I hardly find any single or maybe 2 students raising hand liking to become, or expressing their desire to become. So whereas the strength of this profession, which I told you earlier, is like that. On the other hand, very few people are ready to become teachers. Why it is so? Is it because of us?
the teachers and the principals? Or is it because of the people sitting outside? So to me, it is like this, that it is because of we people, we the teachers. Though this profession is very good, Gacha Sahab told us that we are the nation builders. And I think this line we have always been hearing, but we have not thought about what actually the meaning of this saying is. Teacher is a nation builder. Because what I feel is, a teacher is not teaching the content which is available there in the books. A teacher is actually working on the thought process of the students. Teachers are developing the thought process. The kind of thought a teacher will be developing amongst the students, उधर the nation बनेगा. Am I right or wrong? So you're not teaching only the content which is there in the books. You are actually training the minds. We are training the minds. जितना ना mind train करांगे, उतना the देश बन जाएगा, उतना the समाज बन जाएगा. So that's why we say that teachers are nation builders. But coming again back onto that point, बहुत सारे लोग teaching profession जाना नहीं चाहते. इस तरह क्यों है? There can be number of reasons, but few which I could see is, जिस तरह इस topic theme है seminar का, ethics, innovation and Indian knowledge system. I'll talk about these. As a teacher, I said, when we say teacher, it means a researcher as well as a teacher. So let us cover these two aspects. No, in order to become a teacher, in order to become an empowered teacher, in order to become a teacher, jida log naam hai, before they take the name of the school or the college, we have to do good in both these areas, the researcher as well as the teacher. There are very good researchers, but then amongst us, there are people who are just after building the resume. Resume in the sense means number is there, but actually there is no output in real sense. Many of us have done doctorate, including myself. Many of us has published numerous research papers, published in high impact journals. Few days back, I was interviewing the candidates for an appointment in the university. There was one candidate. So while introducing himself, he said, I am amongst the top 5% researchers at the global level. He shared a long list of research papers published by him. So I put forward a very simple question. So what is your contribution? Any single contribution you can tell to us, which is actually helpful for the society, or maybe to any particular segment of society, or maybe to an industry. So he was quoting as, I am amongst the top 5% researchers in the world. He could not share a single contribution. So in case that is the kind of research, so in spite of becoming a teacher, you will not actually be a teacher. We evaluate PhD thesis. We conduct viva examination of PhD students. I went to deliver one talk on ethics in research, wherein the students doing doctorate and the teachers also who have done doctorate were sitting. So I put forward one simple question to them. What is the most difficult question which you feel is asked in the viva examination? Can you imagine what was the reply? It was, what is the relevance of your thesis? What is the relevance of your thesis? Many of the researchers doing doctorate,
PhD ਕਰਨ 4-5 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਐਟਲੀਸਟ 4.5 years 5 years, ਐਂਡ 5 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ you are not able to answer ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰੇਟ ਦੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਕੀ ਹੈ। Am I right or wrong? Those who are into teaching already, they very well know it. ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, you have been the research fellow, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ, 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ you are not able to tell ਕਿ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਕੀ ਹੈ। In case that is the case, so can you think that a teacher will become empowered? I come from the field of finance. So what should be the kind of research we should be doing as a teacher? We have, banking system, we all know. Then we know that our deposits lie in the banking, in banks. That is insured up to 5 lakh rupees. How many of us know that? कुछ लोगों को पता है ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ 'ਚ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇੰਸ਼ੋਰਡ ਹੈ, 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ। ਹੁਣ banking industry survives on the basis of trust. You keep your money in a bank with this feeling, with this confidence, with this trust that bank, when needed, this money will be returning back to you. In case that trust is broken, what will happen? You will rush to the bank, you will try to withdraw your money, and bank का status जो मर्जी है, maybe bank is very strong, but one rumor can spoil the whole banking. एक बैंक collapse होएगा, let us say State Bank of India is there, and there comes the news that this bank is in trouble. तो लोग तो कुछ सोचेंगे नहीं ना, वो तो भज्जे जाएंगे, लाइनें लग जाएंगी बैंक के बाहर पैसे withdraw करो. Is it possible for even the strongest bank के पैसे वापस कर पाए? वो तो लोन दे रखे हैं उन्होंने, लोन तो वापस नहीं होएगा ना इतनी जल्दी, तो लाइन लग जाएगी लोगों की बैंक में। जे एक बैंक फेल होएगा तो फिर एक नहीं फेल होएगा, अपने नाम कईयां को लेके जाएगा, बिकॉज दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर। तो there was one person, governor of Federal Reserve Bank of America, Ben Bernanke. So he introduced this concept of deposit insurance. Deposit insurance is कि ਤੁਹਾਡਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਪਿਆ ਹੈ, that is insured. ਹੁਣ ਜੇ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਵੀ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਟਰਬਲ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ 2-3-4 ਲੱਖ ਦੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪਿਆ ਵੀ ਆਰ ਨॉट ਰਸ਼ ਬਿਕॉज I know. So that provided strength to the banking industry. And you know what was the result? He was given Nobel Prize for this. है ना, मैं तो शायद 50 पेपर लिखे हैं, शायद मैं 10 किताबां लिखी हैं, पर उन्होंने वो पता नहीं हो कितने है, मेरे रिज्यूमे ही है, nobody is actually making use of it. तो बैन बनाने साहब एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, इंश्योरेंस दैट इज गिवन Nobel Prize. Then have you heard about Muhammad Yunus? No, very prominent name. बांग्लादेश तो है, उन्हें ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਰਬਲ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ for some time Muhammad Yunus was given the control. He again is a Nobel laureate. How many of you have heard the concept of microcredit? Microcredit is he started the concept. ਹੁਣ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਨ ਡੇਲੀ ਬੇਸ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 200 ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਆਟੋ ਲੈ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਆਟੋ ਚਲਾਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 50,000 ਜਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਟੋ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਰੈਂਟ ਤੇ ਆਟੋ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਰੈਂਟ ਤੇ ਆਟੋ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 200 ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ somebody wants to sell vegetables, ਉਹ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ 1000 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। So this Muhammad Yunus started providing credit ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ 800 ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦਾ। He started lending money to these people, and this concept later on came to be known as micro credit, and this Muhammad Yunus was given Nobel Prize for that. This kind of research we should be doing, only then we will become empowered. Then since I come from the field of finance, जितना मैं तो क्या बहुत सारे पेपर लिखने के बाद ही नौकरी हो चुकी। There is one person, Harry Markowitz.
again a novel laureate. We all make investment. कुछ लोग shares पैसे लगाते हैं, कुछ property लगाते हैं, कुछ लगाते हैं. Then we say कि diversified investment रखो, कुछ पैसा property से लगाओ, कुछ shares से लगाओ. तो diversification जब तो stress होता है finance से. But ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ diversify ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ diversify ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ assets ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ relationship negative ਹੋਵੇ. ਜੇ ਇੱਕ down ਹੈ ਦੂਸਰਾ up ਹੋਏ, ਜੇ ਇੱਕ up ਹੈ ਦੂਸਰਾ down. ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ down ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ diversification ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ. ਜੇ ਇਕੱਠੇ up ਜਾ ਰਹੇ ਫਿਰ diversification ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ. तो introduce the concept that correlation between these assets you are including in the portfolio should be negative or less than 1. And you know, he was also given Nobel Prize for this. What I'm trying to say, do research, but उस तरह की research करो जिथे के real life ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਹਦਾ use है. Otherwise there is, you will earn, negative marks. ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਬੋ ਡੌਗ ਵਾਲਾ. So everybody is not like that, but people ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ negative ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, positive ਘੱਟ ਦਿਖਦਾ ਹੈ. Everybody is now talking about this. We should not do it. But then again, negative ਘੱਟ ਦੇਖੀ, positive ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੀ, है ना? So this was about the ethics in research. Then let us come down to the ethics in teaching. I said means very few people they are ready to join the teaching profession. So those who actually want to join it or who have joined it, what was actually the reason? बहुत सारे लोग ऐसा नहीं है. Few days back, one of my students came to me. She appeared for an interview in a private university, and she said कि sir interview तो मैं दे आई पर उससे काम बहुत करवाते हैं. So this was what she shared with me. उन teaching profession जैसे बहुत सारे लोग शायद इस करके भी आते हैं. Don't mind it. सारे दिन मैं गाल नहीं कर रहा. पर कुछ तो ऐसा है. इस करके आते हैं कि नौकरी ਜਿਹੜੀ 8 ਤੋਂ 2 ਦੀ ਹੈ. तो एथिक्स की गल कर रहे हैं ਆਪਾਂ. फिर ਅਸੀਂ शायद इस करके आते हैं कि छुट्टियां बहुत ज्यादा है as compared to the other professions. Did we come to this profession thinking or after learning that actually we are going to build the nation, will be the nation builder? अच्छा ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ਾਇਦ they will be doing good. ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੋਚ ਨਾਲ ਆਏ ਕਿ 8 ਤੋਂ 2 ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਇਹ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ. Means what image after joining this profession they'll be creating for this profession? बहुत सारे सवाल है ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣੇ ਪੈਣਗੇ. मैं एक पेपर सेट किया 2 years back, and since I come from the field of commerce and finance, डॉक्टर साहब मैं ना पेपर इसका सेट किया कि it is applied actually real life scenario. But then I was aware कि बच्चों ने ऐसा पेपर पहले कभी देखा नहीं है, that will be difficult for them to attempt. So I gave the passage also somewhere के पास हो जाने के लिए. Then on university system की है कि when you are a paper setter, the university asks you to become the head examiner also. शायद मैं लाइफ एक बार head examinership की थी, ते वो उधर ही की, otherwise मैं head examination नहीं. So there was a purpose of accepting that head examination. Since I set the paper, मैंने सीखा कि बच्चे ने की किया तो टीचर की कार्य I should see that. उन ethics की गल evaluation के बारे में कर रहे हैं. It is real life experience which I actually witnessed. I hope you are listening to me. Yes. So I went there as head examiner. दोनों पेपर जितने मैं बच्चा सोचा सी कि पेपर सिर्फ पास ही करेगा बच्चा. मैंने उन जितना तक याद है, I think पेपर सीधा 80 marks. आजकल कितना B.Com का पेपर डॉक्टर को सिर्फ आइडिया एक्सटर्नल
चलिए लेट अस से इट वाज 80 मार्क्स. What I found is बच्चा के नंबर है 71, 72, 74, 75, 65, शायद कोई कदा पेपर होएगा 60 चलेगा. आई वाज एक्सपेक्टिंग कि बच्चे का पेपर करना मुश्किल हो जाएगा, मजा पास ही करेंगे, बट ये तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है. Then I started reading the answer sheets. And I stayed in उस कॉलेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਲੋਕ ਨੀਚੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, तो हेड एग्जामिनर ऊपर जाके बंडल खोल के सैंपल चेकिंग कर. So I was reading the answer sheets. मेरे को एक टीचर आए, वो कहते हैं डॉक्टर साहब हेड एग्जामिनर ने तो पहले कभी ऐसा किया नहीं, वो तो सिर्फ साइन ही कर रहा है. But what I found is कि जो सवाल पूछा गया बच्चे ने वो आंसर नहीं किया. बच्चे ने की किया जो उन्होंने आंदा है. हाँ जी. तो in case that is the state of affair, how can we think कि टीचर की any recognition होगी, any reputation होगी? तो फिर उसके बाद नाल में पेपर के लिए सेट किया ते ना कभी मैं एग्जाम. हाँ, अपने बच्चे के पेपर तो मैं नेचुरली इट्स माय ड्यूटी टू सेट दी पेपर एंड टू एग्जाम. फिर ਉੱਥੇ ਕਿ ਵੀ ਟੀਚਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਆਇਆ ਨਾ तो he himself was teaching. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੱਚੇ ਘਬਰਾ ਗਏ ਸਾਰੇ. ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਟ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਦੈਟ. ਆਈ ਵਾਸ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ এনवायरमेंट ਹੋਏਗਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਆਂਦਾ ਲਿਖੋ ਬਸ. what we are doing it, ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚਾ. तो ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਨੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ, ਵੀ ਕੈਨ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਥॉट. ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ what will be the implication of it. ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ. Student not coming to the class, getting marked as present. ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ present ਆਈ ਹੈ, but ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ. ਬੜੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ. ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਸਮਾਲ ਥਿੰਗ. ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਆਈ ਹੋਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ. लेकिन ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ. ਉਹ ਨੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇਗਾ, ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਆਪਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ. ਇੰਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ. ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ 2020 ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਿੰਗ ਦਿਸ. ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੇਪਰਸ ਉਹ 6 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 8 ਹੋ ਗਏ. ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ then there's a demand from the colleges कि ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਪੇਪਰ ਸੈਕ ਵੈਕ and MPC they should be internally assessed. It should be allowed by the university. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਸੈਸ ਕਰ ਲੈ ਚਾਹੇ ਕਾਲਜ ਅਸੈਸ ਕਰ ਲੈ, ਹੈ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਹੀ ਅਸੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ. ਤੇ ਇਨਫੈਕਟ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਸੈਸ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ. ਤੇ what difference it will make? But even then there's a demand. Now you can very well imagine why that demand is there. But you give this power to us, we'll get it internally evaluated. What is the reason behind it? जो सी internal assessment दे दिया वो तो मतलब ये assessment है तो 17-18 तो थले नहीं जाती. जैसे CGPA की भी गल करते हैं तो 10 तो थले मतलब बहुत से बच्चे 10 CGPA वाले means perfection. Where then we say there is always a scope for improvement. When it is 10 out of 10, if a scope of improvement there है ही नहीं कितने, ये तो फिर है ना. तो where actually we are heading? I'm still stressing on the ethics in teaching. Students sometimes they say कि teachers do partiality. ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪਾਰਸ਼ੈਲਿਟੀ ਕਰਦੇ ਆ.
और ये होता है how can it then you think कि जरा सामने बच्चा ਤੁਹਾਡੇ बैठा है he will give you good respect when you are partial ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ everything is being noted ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਵੇਅਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ ਬਟ ਦੇ ਨੋ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਕ੍ਰੀਏਚਰ ਹੈ ਨਾ ਦੇਖੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵਨ ਆਈ ਯੂ ਆਰ ਵਾਚਿੰਗ ਮੀ ਵਿਦ ਟੂ ਆਈਜ਼ है ना ਇਹ ਤਾਂ ਫਾਈਲ ਬੰਦ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬੜੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 90% ਲੋਕ ਬੰਦ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹਾਊ ਕੈਨ ਵੀ ਸੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੇਕਿਨ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਥਿਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ टीचर ने सिर्फ whatever is there in the books सिर्फ वो नहीं टीच करना सिर्फ वो नहीं समझाना स्टूडेंट जो है ना वो टीचर के कोलों बहुत कुछ सीख रहे हैं एक्सप्रेसली और इम्प्लाइड तुसी क्लास पंक्चुअल हो कि नहीं टाइम से क्लास आते हो टाइम से क्लास छड़ दो कि नहीं छड़ दो हुन देखो ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ AI ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਨਹੀਂ AI era it is a great threat to most of the professions. Will they be relevant or will they become irrelevant? ਹੁਣ AI बहुत सारे काम करेगा कर रहा है but ethics जो है ना वो AI नहीं सिखाएगा वो कौन सिखाएगा टीचर सिखाएगा तो जो टीचर आप पंक्चुअल नहीं है फिर बच्चा कितने जाएगा फिर तो बच्चा कहेगा AI is better राइट तो पंक्चुअलिटी डिसिप्लिन इम्पार्शियलिटी ये सारी चीज़ां टीचर के बिहेवियर उसके एक्शन दिखनी चाहिए ओनली देन आई थिंक यू बिकम एम्पावर्ड and in case I think we are able to achieve that ethically good punctuality in the class evaluation on merit impartiality with the students and then ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ you will see ਕਿ ਉਹ ਰਿਸਪੈਕਟ will be there I have seen students ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਸ ਮੈਡਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਕਲਾਸ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ मैं सुनिया है गल ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਟ੍ਰਿਕਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਟ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਕੋਡ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਬਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ when in case we were late from the class we were not allowed to enter the class ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਯਾਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟੀਚਰ ਨੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਬੱਚੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਬਸੈਂਟ ਤੋਂ ਤੇ ਐਬਸੈਂਟ ਹੀ ਲਗਾਤਾ ਨਾ ਜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਵੀ ਰੁਕ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੱਚੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਕਿ that was great learning experience for us so let us be ethically good let us consider all our students as our own children ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਗॉड ਸਨ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਪੜਦਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ पापा आज 2 क्लासेस नहीं लगी वो मैंने बहुत पिंच कर रहा है स्कूल करके गया तेरी क्लास नहीं लगी वी आर द एडमिनिस्ट्रेटर वी आर द प्रिंसिपल साडे कॉलेज 6 ਤੋਂ 4 क्लासां नहीं लगियां भी ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ इज इट राइट मेरे टीचर सी वो हमेशा कहते सी कि मेरा बच्चा तो मेरा बच्चा है ते ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨਾ देयर पॉपुलेशन तो ऐसा नहीं होना चाहिए in case it is like this nobody is going to give respect to you
Rather, we should be more responsible for the children of other parents. क्योंकि सानू विश्वास करके साडे ते विश्वास करके उन्होंने अपने बच्चों को साडे कोल भेजिया ते छोटी गल नहीं है तुसी जिंदगी बना रहे हो ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੁਣ ਵਿਗੜੇਗੀ ਕਿਦਾਂ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ I was having good interest in mathematics तो एक टीचर क्लास जे सानू पढ़ाते सी एक दिन आए बोर्ड ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਥਿਊਰਮ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ and I was expecting to explain करनगे with logics when he was writing on board he said all the students to note it down everybody was noting it down अधिक थ्योरम लिख दी मैं सर क्या मैंने सर थोड़ा समझा दियो वो कहते कोई गल नहीं नोट कर लो मैं पहले पूरा लिख लवां देन आई एक्सप्लेन इट उन्होंने पूरी थ्योरम लिख दी ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕਾਪੀ ਉੱਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਥ्योरम ਲਿਖ ਗਈ ਆਇਆ ਅਗੇਨ ਸੈਟ ਕੇ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਕਰੈਮ ਕਰ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਇੰਟਰਸਟ तो एक टीचर ਜਿਹੜਾ ਹੈ उस सब्जेक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿੱਦਾਂ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ you go back the subjects which you were actually found of and then you stopped reading what was the reason behind that ਫਿਰ ਐਦਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਕੇ ਦੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਇੰਟਰਸਟ ਇਨ ਦੀ ਸਬਜੈਕਟ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਟਰਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਐਂਡ ਆਈ ਫੀਲ ਕਿ ਟੀਚਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਹੈ a teacher's duty is just to create interest in the subject. Once you are able to do that, I feel 90% work is done. बाकी बच्चा आपे कर लेगा. छोटा बच्चा ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹਾਲੇ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਕਦਮ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭੱਜਦਾ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਐਨੀ ਹੈ to create interest in the subject. ਹੁਣ AI ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ other people are talking about the relevance of teachers. AI can do anything, but AI will not be able to create interest in the subject. ये teacher ही करेगा. And I said 95% number है, बाकी का 5% करेगा. So we are still relevant. But we need to identify what we are going to do. Maybe AI will be solving the problems, but logics ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ AI explain ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ but we need to evaluate ourselves ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥਿਓਰਮ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਮ ਕਰ ਦਿਓ so do we need teacher in case a teacher is like that No, then we don't need the AI कर रहा है. We need to make the student logically understand the things. So teacher is still relevant. तो एक अल्लाह मैंने नहीं पता मैं तो I'm just sharing my experience. कि not relevant है you can just evaluate that. So teacher is this profession is very biased profession. It is about making lives. कोई हक नहीं है सानू किसी जिंदगी खराब करना. अपने कुछ पैसे वास्ते you can do other jobs or I can do other jobs लेकिन it is a sin actually let us not do it जे क्लास पढ़ानी है तो टाइम से जाना है तो टाइम से मतलब it is very important क्योंकि बच्चा देख रहे हैं क्लास जा रहे हो ते टॉक लॉजिकली बाकी बच्चा अपने आप कर देगा बहुत सारे टीचर है since we conduct interviews also ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ in case we look in our surroundings what we see that these courses are actually dying ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ BH ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ BA ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ BH ਲੈ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ अगेन ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਬਜੈਕਟ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਨਲਾਇਕ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਲੇਕਿਨ is it right these are the subjects political science sociology public administration ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ irrelevant ਹੋ ਸਕਦਾ but these subjects will never go irrelevant
Sociology, can you think of developing the society without studying sociology? नहीं हो सकता। पर टीचर कहता है कि मेरा सब्जेक्ट ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੱਚੇ पढ़ के राजी नहीं, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ स्ट्रेंथ नहीं है, ਇਹਦੀ ਕੋਈ रेलेवेंस नहीं है, तो जो टीचर ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਏਗਾ? तो ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ सब्जेक्ट है, let us try to identify the strength and the relevance first. Only then you'll be able to convey or build interest in the students about the subject. चलिए, then we'll move on to the next part, innovation. I'll take few minutes. How much time do I have? So innovation is, again, I will appreciate that they have included this aspect also in the theme of the seminar. What I see is, I have been a student, then I became teacher. ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਉਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਮ ਆਈ ਰਾਈਟ ਔਰ ਰੌਂਗ? ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਗਈ ਕਿ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? यस और नो? आई थिंक लैंड हो गया। So let us update ourselves, है ना, with the latest things. One way lectures will not do. Artificial intelligence is there. Let us, along with our skills, make use of this for the benefit of our students. आजकल एक गल हो रही है टीचिंग ਦੇ ਵਿੱਚ particular, वैसे तो हिंदुस्तान साडा हमेशा ब्लेंडेड मोड ऑफ लर्निंग रहा, पर कुछ थावां ते ब्लेंडेड मोड ऑफ लर्निंग साडा नहीं है। इट इज सेल्फ स्टडी प्लस क्लासरूम स्टडी mixed with technology. We will learn all that. ये तो चलो कल है innovation in pedagogy, लेकिन ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗਰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਰਡ ਇੱਥੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਅੱਜਕੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, what is ultimate objective? What is ultimate objective? When I teach to my students or when I talk to my students, my objective is development of the thought process. Development of thought process. Because when you work in that direction, only then you can think of innovation coming in. एक तो है कि बच्चे को किसी 2 + 2 = 4 तक 4 ही है, कि 4 ही कहना, ठीक है 4 है, but I am talking about it in a broader perspective. There is something called as synergy. Synergy की है 2 + 2 is actually more than 4, है ना। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 1 + 1 कितना कहते हैं 2 के 11। So when you will teach to your students with that perspective in mind, only then you can think of innovation coming in. I will share this with you with one example. I was taking again the oral examination. ਸਾਡੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਸਲੋਜ਼ ਨੀਡ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਥਿਊਰੀ। शायद एजुकेशन वाले ने पढ़ी हुई कॉमन थ्योरी है। तो मैस्लो की है, वो 5 नीड्स को आइडेंटिफाई करता along with stages 1 2 3 4 5। तो मैं बच्चे को पूछा about this Maslow's need hierarchy theory. He started taking name of first need, second need, third need, fourth need, fifth need. उन्हें 5 नीड्स बिना रुके फटाफट बोल दिए। And he was giving an expression कि he still thinking. वो expression अंदर सी I'm still thinking 5 तक रुकिया नहीं हो। ते सब ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨਲ। So I allowed him space, maybe he will add something new to this। लेकिन वो ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਸੀ ਇੰਟਰਨਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ फटाफट ਰੋਕਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ 5 ਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ 10 ਤੱਕ ਰੱਖੀ ਹੈ। So let us give space to our student ਕਿ ਉਹ ਸੋਚਣ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, and that would have an innovation। तो ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, है ना। उन्होंने थॉट ਨੂੰ डेवलप करना है। We need to work in that direction। So this is what actually I wanted to share। बाकी इंडियन नॉलेज सिस्टम ਜਿਹੜਾ ਹੈ
we are talking about this also. Again, 1 minute on. ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ, actually ਕੀ ਹੈ ਕਿ we have been ruled over by outsiders, Britishers for over 200 years, and we normally say that जो estimate करते हैं लोग कि 45-40 ट्रिलियन डॉलर का वेल्थ उन्होंने इंडिया तो इकट्ठा करके अपने कंट्री च लाए. So this is wealth, but the kind of cultural damage they make to our society, that is means you can't even imagine the value we have lost. एक साडी लैंग्वेज इस रीजन की particularly ਹੁਣ देखो जितना भी साडा लिटरेचर है, ਜਿਹੜਾ ट्रेडिशनल ओल्ड लिटरेचर है, वेदास, they are in which language? Sanskrit. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ लैंग्वेज ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. Once language is finished, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੀ ਖਤਮ. उन्हें लॉस बढ़ता है कि छोटा है ना? लिटरेचर को खत्म करनी, लैंग्वेज को खत्म करना. तो we have got very good literature with us, and thankfully we are again talking about it. I was going through one study. It was published by this one agency, PEN, P-E-N, PEN. It is an American agency. So it was the study of sleeping pills consumed by the residents of a nation. उन्होंने 10 लाख पॉपुलेशन के अगेंस्ट डाटा दिता कि कितने लोग रात ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਆ. ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 10 ਲੱਖ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ 88,000 ਸਮਥਿੰਗ ਲੋਕ ਸਲੀਪਿੰਗ ਪਿਲਸ ਖਾਂਦੇ ਆ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ. फिर जर्मनी का नंबर सी, फिर अमेरिका also come somewhere around 45,000 sleep other people they are eating sleeping pills to sleep against 10 lakh. हिंदुस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ ਸਿਰਫ 2000. You can search it on website, you will find it. 21,200 ਦਾ ਨੰਬਰ ਸੀ ਉਹ sleeping pills consumed by the residents of a nation. तो ਸਾਡਾ 2100 ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. Look at the number. Then I started analyzing what can be the reason behind it. We studied the number cut kyun. So what I found is our society is based on joint family culture. Joint नहीं है तो nuclear है. Means हमें भी बहुत सारी family joint है ना? So what I found is maybe, I'm not sure about it. This is what I feel can be the reason. ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਰੀਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਏਬਲ ਟੂ ਸਲੀਪ ਵਿਦਆਊਟ ਸਲੀਪਿੰਗ ਪਿਲ. ਉਹ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ, ਦੇ ਡੂ ਨਾਟ ਹੈਵ ਐਨੀ ਆਊਟਲੈਟ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਲੀਪਿੰਗ ਪਿਲ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ. ਤੋ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ from joint culture, family culture to nuclear family culture, nuclear so we are moving towards, I don't know whether I should share that with you or not, living type of culture is there. So we need to evaluate which direction we are heading. Is it right or not? Just don't copy for the sake of it is coming from West and that is the best. Let us not just do that. Let us evaluate what repercussions it will be having. So with these words, thanks a lot. I've taken a lot of time. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir, for your thought-provoking session. So as our keynote speaker, sir, has to leave urgently for a meeting, so we would like to formally honor him before his departure.
Thank you, sir. Thank you so much. So, a warm welcome to worthy principals from our sister concern, Dr. Sindhar and Professor Inderjeet Singh. Now, moving forward, it gives me immense pleasure to welcome our next resource person, Dr. Mandeep Kochar, who is connected with us virtually. May I request Chalpreet sir? Despite the distance, we are fortunate to have the opportunity to benefit from her vast expertise and scholarly experience. So very shortly, ma'am will be joining us. So ma'am has joined us already. Are you able to hear us? The participants, please be patient for some time. We are trying to connect with our next resource person virtually. Thank you. Good morning. Welcome, ma'am. Very good morning to all present. Please let me know if the sound is clear. Should I continue?
Go, ma'am. So it gives me immense pleasure to welcome our respected resource person, Dr. Mandeep Kochar, who is connected with us virtually. And despite the distance, we are fortunate to have the opportunity to benefit from her vast expertise and scholarly experience. So Dr. Mandeep Kochar is Vice Principal, Bombay Teachers Training College, Mumbai, and Director, Alumni and Networking, HSNC University, Mumbai. Dr. Mandeep Kochar holds expertise in educational psychology, guidance and counseling, and special and inclusive education. She has written various research papers and articles in the international and national educational journals and magazines. She has conducted various seminars and workshops on creativity in education, effective teaching, mind management, inclusive education, to cite a few. Now, I humbly request Dr. Mandeep Kochar to kindly take over the virtual platform and address the gathering. Over to you, ma'am. Thank you. Good morning once again. Please let me know if the sound is clear. I should continue. Yes, ma'am, sound is clear, very much clear. Okay. Thank you. First of all, again, welcoming to the dignitaries on offline and online platform, the special guests of the day, the principals of various colleges at GHG College. I convey my humble thanks to Principal Dr. Pargat Singh Garcha for giving me this opportunity to get connected with you all on this national seminar. The theme also of the seminar is very catching and very apt, as well as it is the need of the era, I would say, which is, I think, very specifically mentioned by the previous speaker also. The topic that was given to me was system, IKS. We are talking a lot about IKS, reviving indigenous wisdom in education. We need to understand, first of all, what is to be revived, what is to be relived, and what exactly we are looking at when we are talking about IKS. First of all, Indian knowledge system, and then we are talking about indigenous education, as well as we are talking about wisdom that has been gathered in the past. The title of my paper presentation, as well as my discourse for today, I have chosen From Gurukul to NEP 2020. We all know that it had been a very long journey from Gurukul to NEP 2020, and there is where we are talking about indigenous knowledge, indigenous wisdom. Three things we are going to talk in these upcoming 25-30 minutes, which are allocated to me, that I should be confining myself and reaching to the crux of today's takeaway for all the participants in this national seminar. I am going to talk about how to enhance indigenous knowledge, that is IKS. First of all, how to integrate in the classroom, and then making it a practical way of life. I am going to start with what knowledge we are talking about, what knowledge we have missed out, and that's why we are saying NEP 2020 is going to be a turning point for bringing a change in our educational setup. To be very clear about the knowledge, whenever any civilization is to be studied, whenever any system is to be studied, we should be very clear about how are we studying the system systematically. Now, if you look into the scope of knowledge, when we are talking about that knowledge needs to be relived. So the kind of knowledge we need to understand at that point of time. Now I am taking you back to the history, I'm taking you back to number of years when we are saying that knowledge needs to come back, that knowledge needs to be relived, and we need to embrace that. If you see
what was the scope of the knowledge at that point of time was there were only 3 to 4, maximum 3 to 4 civilizations which were to be studied. That was the scope of knowledge, and that was the scope of somehow information also, and experiential learning also as well. And we are the part of Harappan civilization. We all know that. Different names are given: Indus Valley civilization, Sindhu Bharti ki Sabhyata, and all that. We are all aware about it. But then, how the knowledge enhanced. Now, why are we talking so much about IKS now? And what did we miss out in the whole process? And where is the realization? What is the realization? The realization is now we have started embracing the context. We have missed out in the context, and that is the need of the era. I'm going to take you back to the knowledge of when we say Akhand Bharat. Now, when we say Akhand Bharat, sorry, I think there is, okay. Akhand Bharat is where the actual knowledge has been gathered. Akhand Bharat, we all know, maybe we can say from Myanmar to Afghanistan and from Himalayas to Indian Ocean and further down, the whole knowledge is what had been gathered and what had been specifically we are talking about is our knowledge as Indian knowledge, indigenous knowledge. Now there is a lot of change. Global crises are happening. Value erosion is very much visible. Value erosion is not only in Indian context, it is universal context. Global value erosion. We can be talking about the wars, kind of wars are happening, the system change that is happening, the human value that is reducing. So it has become a kind of realization for us. What actually was happening in the whole system is we are teaching to our children in the narrow context. This is what we need to be understanding as a teaching fraternity. When we teach, our knowledge comes from subcontinents of India. Those subcontinents of India are not the part of our curriculum now. It is not the part of our book. It is not the part of our teaching learning process. Knowledge comes from a very vast, which I use the word Akhand Bharat. Akhand Bharat has given us knowledge, experiences, observation, literature. So much of our literature, Sindhu Bharti ki Sabhyata, so much of literature is there. But when we talk to our children, बच्चों को नहीं पता, children do not know actually, because that cannot be now either visited or it cannot be seen, it cannot be practically applicable. When we talk about knowledge grows when we visit, but now those things are not there with us. Now if you look into the middle map, we are teaching this to our children from our book knowledge. When we talk about knowledge, it is a larger, it is a vast, or you can say it is subcontinent knowledge also, which is actually knowledge of Akhand Bharat. Now this is what is the realization NEP 2020 is bringing into the context. If we need to maintain, if we agree to maintain our culture, our languages, our literature, we will have to make our children aware about, knowledgeable about Akhand Bharat, which is very, very important context of knowledge. So this realization, you can say NEP 2020 has brought in, or so many years of independence has brought in, or educators are feeling, realizing now. So basically, the gap, the breaks between the knowledge ultimately
is understood, realized that is coming, what is getting given to the next, the gap needs to be filled up, and IKS talks about Indian knowledge system. So this is what basically is going to be the seminar, as well as for our personal introspections, why we need to upgrade ourselves, why as teachers we need to be contributing, what is the missing out concept of our knowledge. We need to be very alert about it, and we need to be very aware about it. For example, this is a very small example, I would say Sindhu Ghati Sabita, Sapt Sindhu. Sapt rivers coming down 5 rivers. Now 5 rivers. Punjab has only 3 rivers. So the name says Punjab. Everyone knows now Punjab. But now we do not know. We cannot show our children. We cannot. So Sapt Sindhu coming to 5 rivers, coming to 3 rivers. Knowledge has got its own gaps, as well as it has got you can say the loops which are to be plugged in, which are to be covered up, and teachers need to be more aware about. So there are some terminologies. For example, do aba. Why it was called do aba? Why it was called Sapt Sindhu? Why it was called Punjab? So these are the contexts which are missing out in our teaching learning strategies, and teachers need to be covering up those gaps. Understanding what actually Indian knowledge system, what domains it has. So each one of us, first of all, we will have to understand our knowledge is nothing new. It is more than 5,000 years of our knowledge. In the next slide, I am going to actually tell you, so these are some of the contexts, some of the domains. We have our own Ayurveda, which is called medication. We have our own yoga, Vedic mathematics, architecture, and number of things which we will be talking in the coming slides are our original. We have not borrowed this knowledge. We have experienced this knowledge. In very short span of time, I am really going to cover up this journey as fast as I could, because this journey of IKS is an evolution from Vedas to 21st century. So when we talk about Vedas to 21st century, it is not a very small journey. It is a long journey. And if you look into on the slide, this Vedic period, Upanishad, we have our own epics, and then we had golden era also. We had colonial system also, colonized system also, and number of changes which have taken place, and now we have reached to 21st century, and we are talking about Indian knowledge system. So it's a very long journey. I would want to go as fast as I can, because this is the context which gathers, assimilates, and passes on the knowledge. So first of all, knowledge is experience. We had assimilated the knowledge, we have original knowledge with us, and we are transmitting into the next generation, and teachers are the transmitters of that knowledge, which we all need to accept. We know that, but what needs to be passed on to the next generation out of all this knowledge which has been gathered for so many years. So it's a long journey, cutting it short, bringing it to what our Vedas are. Most of us, I believe, we should be aware about it. We have Rig Veda, we have Rig Veda, Yajur Veda, Sam Veda, Adh Veda, Adhar Veda, and then these Vedas carry that knowledge which actually is survival for the civilization. When we say survival for the civilization, it is teaching us how to think. It is teaching us about humankind. It is teaching us about what is right. Now, when we say what is right, basically we can connect it to number of things which we develop, that is the possibilities. Nowadays we say in management they use a term SOP.
So when we say SOP, actually is how are we implementing that? What is the procedure for? So these Vedas actually made us understand with third one, if you say Sam Veda talks about feelings, emotions, empathy, and that's how the way of life needs to be based on this knowledge, which we say Gyan. And that knowledge was not only library context, it was practically way of life uh, in our ancient times. So when we want to explore Vedas as a guide for life, we need to understand what is a knowledge and how to be impacted. So there are two things, what and how. How did we gather that knowledge? In Indian context, if we see, our knowledge actually started from spirituality. Now, if you see, Maslow's theory actually tells us about satisfying, then reaching to the highest. But here, the experiential learning in Indian context, spiritual knowledge or spiritual experiential learning, search for truth. We have practical examples for search. In search of truth, we have role models in our society also. We have been embracing human emotions, we have moral values in our system, and India was always considered as a peaceful country. India was always considered as non-violent country. India never attacked on somebody, and India always embraced different type of people who had been even coming to evade the country also. So this all came from where? How did this knowledge come to us? It came through observations, it came through personal enlightenment, personal experiences, inner inquiry. So this is what when nowadays in the current time when we talk about inquiry model, we talk about personal experiences, experiential learning. If you look into the timeline, this all prevailed in our system. So Vedas is the knowledge. How to live is our ordinance, which is given to us, and Upanishad is a search of truth. Why are we there? What is the purpose of life? What is my living? So this all is when we talk about there is a way of life which is given to us in our ancient culture. Then we move on to the era of our epics. We all know there is lots of learning from our epics. There is lots of morality. Morality which talks about obedience, honesty, and integrity, and number of things like even youth also when it has to be attacked. That was the philosophy which, when we talk about youth, may what is right and what is wrong is your karmic accounts. So here comes the philosophy of karmic accounts in our way of life, and we all know that there are not many learnings from our epics, even about family system also as well. Then we have Dharam Shastras, we have Code of Conduct. Dharam Shastra is all about Code of Conduct, ethical living, social duty. Mera dharm kya hai? As a teacher, what is my first ordinance? What is my first duty? First I give, then I take. So this as a teacher is my dharam when I talk about Dharam Shastras. What is my social code of conduct? My social code of conduct is in society also I should be a role model. I cannot be living a dual personality. I cannot be living in front of students. I am a different person. In front of society, I am a different person. दोगली जिंदगी नहीं जी सकते. As a teacher, it is my so social code of conduct also is honesty, fairness, kindness, and this already is documented in our
You can say Vedic system, you can say ancient system, or you can say Indian education knowledge system. How to live right. Now there is where I mentioned about karmic accounts. We always say, जो बीजोगे वो खाओगे, जो दोगे वो मिलेगा. So karmic philosophy, as a teacher, we follow that because education system actually reaches to masses in the society, to as many people in the society. So when we say it is reaching to masses, ultimately teachers are conveying, or teachers are the messengers of those messages, the kind of society we want to build around us. So our duties are explained, our purpose is explained when we have our Dharma Shastras. Few things are, purposefully removed out from the slides to cover up the context as quickly as I could finish in these 30 minutes. Then very important is Arthashastra. Arthashastra is your economic way of life. You just cannot do all the time, I am just giving to the society what society is giving back to me also is, for example, there is a beautiful saying, Bhagat Kabir has said, Bhagat Kabir only had said this, या माला अपनी कीजे, भूखे भगत ना कीजे. If you are hungry, your basic necessities are not satisfied, you cannot even participate in religion, you cannot participate in political practices also. First of all, I need to satisfy my hunger. So Artha Shastra is your economy, your economic system. I need to satisfy my first basic desires. So we need not to borrow Maslow's theory for that. We are already told by our Vedic system. अपनी भूख पहले मिटानी है, खत्म करनी है. भगत कबीर है said it कि आप प्रेयर भी तब कर पाओगे जब आपको पूरी सेटिस्फेक्शन है, आपकी बेसिक नेसेसिटीज कंप्लीट है. सो Chanakya Niti, Kautilya. So all these are ordinances for even the leadership also. So it's a king's duty to see तुम्हारी प्रजा खुश है. And that's what is the leadership, even in education also, even in the universities also. The topmost leadership needs to see how your citizens, how your students, how your people belonging to your schools, colleges, universities are happy, which is very, very important, and it is ordained to us, which is to be followed. We come to the very much formalized system. Now, I do not say that previous system was not formalized, but this system, when we talk about Takshila and Nalanda, common man also knows this was the best system at that point of time. Foreign international universities even have not come in existence. Even Oxford, Harvard, all these universities were not there, but India had its international universities. You can imagine when these universities were destroyed. Please try to find out some facts about it. They say that for months वो सारी किताब, वो सारी लाइब्रेरी को जलाने के लिए it took months for the destroyers, and that library kept on burning for a long time. You can imagine how concrete and how knowledgeable, how vast would be that system, which took months to get destroyed, but it happened. So history tells us our knowledge was actually burnt out. But still, if the knowledge was burnt out, that does not mean our system was burnt out. Knowledge which was captured into the books, that got burnt out, but our system, I will talk about our scholars who contributed and who have given to the society, who have given to the world, to the universe, best of their contributions, and this is what was the system. Libraries जला देने के बाद भी हमारा गुरुकुल system prevail करता रहा. Gurukul system was the system which we say actually teaches residential universities. Nowadays we have residential schools. Nowadays we have. It was a complete surrender.
Parents इतना विश्वास करते थे, parents would 100% rely upon the gurus that in the residential education, this is what my child needs to be made. So highly personalized, individualized attention, Guru Shiksha Parampara, we all are clear about it. But then gradually what happened after this disaster of universities and all, gurus also needed the protection. Gurukuls also needed the protection. And then there was a construction of boundary walls. We needed the soldiers, we needed that because the system was to be protected. So from that system, actually, it so happened, we have the society of the Kshatriyas, because Gurukul was to be cleaned also. We had the societies of who will be cleaning the Gurukul system. So these are the, I would say, Varna system came into existence when system needed system support. एक सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए दूसरा सिस्टम डेवलप किया गया where we had the bifurcation of their jobs. Ultimately, it turned out to be a lot of, you can say, casteism and all that. That's a different story altogether. But how one system prevailed to other system, from education to Kshatriyas, from education to some people they wanted to, and some people they did not want to study. They wanted to do something else. They wanted to become Kshatriyas. कुछ बच्चे जिनको क्षत्रिय बनना था, कुछ बच्चे जिनको differently कुछ करना था, they were not a part of the Gurukul system, and that's how system we had our philosophical foundations also mentioned. There were domains of mathematics. We had our own arts. We had our own architecture. As an example, I will be talking about in the coming slides. So, teaching process was completely acceptable to the other system, that is parents. Parents actually surrendered their children, and teachers actually adopted the system that ये अब हमारे शिष्य गुरु relationship was absolutely acceptable system in that particular, as knowledge was assimilating, more knowledge was getting gathered and system was growing. So all these were the teaching learning method. Probably some of you, if you are aware about Siddha Goshti, Guru Nanak has written Goshti. Even Guru Nanak's time also there was a dialogue system. Siddha Goshti mein, it is specifically mentioned when they are asking to Guru Nanak who is better, Hindu vada ke Guru Nanak said, Shubh karma bajo dono roi. So this is what is a dialogue. Dialogic form is one of the form where Guru is teaching to the Shishya, if अच्छे कर्म नहीं करोगे, this is what is going to happen to any of them, because at that point of time only Hindu and Muslim was the religion which was prevalent. I'm talking about dialogic form as a teaching learning methodology. Dialogic form was very popular form of teaching learning process in our system prevailing at that point of time. We had our value system. Our value system we have not borrowed from anybody. We had our value system. We know a number of examples which are mentioned in the leadership, as I said it even in our epic also. The story would have been different if Mahatma Buddha would have obeyed his father. The story would have been different if Lord Rama would have not obeyed his father. So obedience as an example is a prominent practical thing in our whole gamut of knowledge and whole, you can say, self-discipline, as well as a number of other things which we talk about as a morality, as a life skill. It prevailed in our system, the respect for nature. What we talk about in our environmental education nowadays, we are making them learn, love the nature, love the soil, love the trees, love water, save water. All that has been much prevalent in our ancient system as well.
Scientific temper actually makes us grow. Scientific temper actually is the curiosity. It is all about new inventions, innovative strategies. So look into the town planning, Indus Valley. We all appreciate how much systematically it was at that point of time. And then if you talk about metallurgy is iron pillars which are still prevalent. If you look into Delhi के कुछ ऐसे structures हैं जो आज तक इतने सालों के बाद भी, and now we are developing bridges on the basis of that scientific temper which those people they had so many years ago. That is how and that is why we are able to appreciate our heritage as well. So, point to be understood in concluding statement that we have our own timeless Indian knowledge system. Gurukul was the system, Gurukul had a curriculum, Gurukul had a teaching learning processes, Gurukul had the kind of how to impart values as well and making better citizens in the society. So this was actually the system. Students in the Gurukul, they lived with their teacher, they learned through discussion, questioning, reflection. I've already mentioned, practiced discipline. Character building was one of the prominent example. If we look into some of the examples, Guru Dakshina and all that. So this is certain things which we can say very prominent in our system, and we can make those examples as our role model examples how Gurukul system existed. The question comes over here, education is not the learning of facts, but the training of mind. Did we not know this before? Yes, we knew it and we had that in our education system. What happened actually in the whole process? If everything was going on so well, people came, people evaded India, and then so many things were changing, but then ultimately, the biggest loss happened during the time of colonial education model. Did not accept at all, Indian education system. They ruined actually Indian education system. They considered Indians, it's a writing, it's in the books which is written, they considered Indians fools because Indians believe in God. They considered Indians as low caliber. I hope some of you are very much clear about the story of 33%. So 33% when we talk about in universities, schools and colleges, please read this story of 33% of British. They decided Indians को 1/3 के ज़्यादा देना ही नहीं है. It will be 33% only which will be given to them, and that was the decline of our Gurukul system. And when Gurukul system started somehow demolishing, major turning point, or you can say major setback, basically not the turning point but the setback happened at that point of time when they started killing our languages. The language displacement was the biggest harm to Indian education system. When now what happened when Lord Macaulay he said it that make Indians, read this slide very carefully. Our aim is to form a class. ऐसे लोगों की class खड़ी करो who will be persons by Indian blood, but they will start thinking English. They will start thinking for British. British morals को उनके अंदर inject करने की कोशिश. That was Lord Macaulay in 1835. We all are aware about it. We know actually what happened. गुरुकुल सिस्टम के सारी किताबों को इकट्ठा करके चलाया गया. गुरुकुल के जो नॉलेज थी, जितना ज्ञान we can say at that point of time, but still some of the gurukuls were, and that also in the interiors. In the interiors of India, they kept on prevailing.
some of the Gurukuls existed after Lord Macaulay's full conversion, U-turn. पूरा सिस्टम खत्म करने की कोशिश करी गई पूरा सिस्टम में लॉर्ड मैकॉले के एक्चुअली सेट इट दैट वी वांट टू produce that kind of people who cannot think. If you remember Rig Veda is all about think right, do right, and that's how we talk about when we talk about Vedic education. Here thinking only was converted. Force किया गया कि you will not think from Indian context, and that was actually the loss of our identity, the total loss of our Indian education system, our education personality, and you can say thinking Gurukul system में नीचे बैठ के पढ़ना, गुरु के पांव छूने, गुरु को रिगार्ड करना, रिस्पेक्ट करना, ब्रिटिश entry or colonial system actually destroyed at that point of time. और वो छोटा time नहीं था. We all know out of 200 years, if you say 1835 onwards, 1947, और उसके बाद भी after that also the system prevailed, and we still could not. After that also we could not have our own Gurukul system or ancient system or Vedic system. We kept on. The lingering impact of British education was there on our education system as well. So access and expansion was different. बेंचेस आ गए स्कूल्स में, दरिया खत्म होके बेंचेस पे हमने बैठना शुरू कर दिया, वेस्टर्नाइज्ड टॉयलेट्स आ गए, वेस्टर्नाइज्ड सिस्टम आ गया. Degrees were only for the employment. It was not for the life skills. Remember that. So this is where the basic change was. Degree है तो job मिलेगी, degree नहीं है तो life is बेकार. So this is how the system, the total U-turn of our education system, and I use the word loss of our Indian identity happened at that point of time. So what happened in the books? Our children were knowing about Newton law, सब पता है, but आर्यभट्टा नहीं पता है. So Newton's work is celebrated by Aryabhatta, who gave us the vital concept of zero, was largely missing in our books, in our context, in our teaching learning process, and even teachers also, sorry to say, they were not much aware about the contribution of our scientists, our mathematicians, our literature, and that's how number of things we can say धीरे-धीरे करके, because it was not in the curriculum, it was not in the teaching learning process, and it was not executed in our day-to-day life, and it never became the practice of our life. What IKS is wanting or expecting from us? What IKS is saying actually, that are we wanting to change a total thing, total setup? No, we are not wanting the total change. The change which we are expecting is, if we are teaching our children the Gregorian calendar, which is January to December, at least we can teach them lunar calendar also. We can teach them the names of the month also. We all need to introspect. How many of us are actually aware about our lunar names also? Some of us as teachers probably. I know myself, because I learned in a very young age philosophy of Guru Nanak, that is 12 Maa ki Bani. So I know, because I know I read that, so I know. Otherwise, when my I also learned accordingly. These are the names. Before that, I also did not know the Bani is written on the names of the month only. और वो याद करते करते I could know, and this is how the system. And gradually, after learning, I got to know. Okay, this was the context. So ultimately, what I am trying to enforce or say over here is, how many of us are actually aware about our own knowledge system also as well? We will have to introspect. We have to take away that also as after this seminar. So it can be combined. We can teach our children. January के month को lunar में ये नाम दिया जा रहा है. So this is how we can be having. So this slide also is very important for teaching learning strategies, which is important.
Coming to the turning point, what actually is, so holistic and flexible education actually belongs to. So now NEP 2020 is talking about mingling of our Vedic education, our eras, our knowledge, which already had been in the form of documentation, it has been destroyed. But as I mentioned, even if books were destroyed, even if libraries were destroyed, which did not mean that full knowledge was destroyed because people were singing, people were writing, people were reciting those, narrating those stories, what happened in the past. And then it came into paper, pen, pencil, and then it came in the form of documentation. So knowledge कभी मरती नहीं है, knowledge को मारा नहीं जा सकता है, but knowledge को जिंदा रखने के लिए we have to practice a lot. We have to live those practices of knowledge so that we can pass it on to the next generation. So NEP 2020 is a great effort. It is a great contribution to the society, which is making us revive and relive our IKS system. How do we do that? होगा कैसे? If we are not aware about it, will it happen? No, it will not happen. If we will not accept it, can it coexist? What are we talking about? English बोलना बिल्कुल बंद कर दे, foreign languages बिल्कुल बंद कर दे? No, we are not talking about that. What are we talking? What are we wanting? We are wanting reliving Indian languages. Now, this is what is going to be a golden opportunity for the teachers who will be knowing those languages. They probably will be better picked up by the schools who can translate Sanskrit, who can actually know Hindi, who can speak Punjabi, the translation Punjabi, literature, Tamil, Gujarati, Marathi. So reliving the languages is the expectation of Indian knowledge system that is getting, and NEP 2020 is expecting from us. So IKS is a holistic approach, whereas modern education system, it is a cognitive focus. Only itna yaad kar lo, itne marks aa jayenge, and that is what is the percentage. We are moving away from the marks and percentage. We are coming back to the life skills, good for us generations. So teacher as a guru and teacher as an instructor. Instructor ने आपको instruction दे दी, उसके बाद now for example who is the instructor? Instructor is जो आपको गाड़ी चलानी सिखा देता है. कार में बैठ के आपको instruct करता है ऐसे करो ऐसे करो. But when you are driving a car, you are driving with wisdom. Anything when you are doing and you are implementing, you are doing with your own wisdom. So IKS actually makes you guru is hand holding person. जो आपका हैंड होल्ड करे और आपको एक्चुअली कुछ that is the difference between a guru and an instructor. Life centered learning is there over there. Modern education system we all are aware. Exam center आज भी बच्चों को बोर्ड के एग्जाम से डर लगता है. So that is what we need to look into. Examination should not be for the fear to be cultivated. It should be for the achievement to be appreciated. बच्चे ने कुछ भी अचीव किया, कितना भी अचीव किया, sense of appreciation, जितना अचीव किया उतने के लिए. We have the ethics and values. There we are developing only skills. As I mentioned in the previous slides also, that we are just talking about degree है तो नौकरी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी. That should not be the context of education. IKS needs to be appreciated because it is encouraging multidisciplinary as well as interdisciplinary research. Lots of research which needs to be in IPS domain. Arts is appreciated, music, aesthetics, and yoga. So I will confine within another 2-3 minutes. I think there is a call for me that I should wind up as quickly as I can. I will. I am very close. The role of teacher, I need to be mentioning the role of teacher, specifically what is teacher needs to be developing and implementing their own curriculum. Teachers need to be the ambassadors of culture. If teachers appreciate and embrace the culture, that culture only will be passed on to the next generation, what teachers will be embracing.
We have storytelling, observation, practices, dialogue, as I said, that at primary level, we need to be appreciating these kind of strategies. At the middle level, we need to be developing in the classroom, we need to be developing those practices. Very specifically, I must mention case study as a pedagogy. Now, this is what important slide I wanted to say. The scientists which are missing out in our curriculum, we need to pay attention. Case study as pedagogy. It can be one of the best of the methodology that can be adopted in the classroom for our children, because there is lots which has happened in the last century, and education has been assimilated and it has been growing. At secondary level, we know that we should be giving hands-on experience, experiential learning, which is very important. Appreciate our handicrafts and indigenous technology is very important. This is one of the video which I will share later. मैंने सिर्फ दो किताबें पढ़ी, एक तो मुझे किसी ने दी थी, उसका ताल्लुक मेरी किसी फिल्म की रिसर्च के साथ था इसलिए, और एक बंदे का मैं वैसे ही बहुत आशिक हूँ कि वो मैंने मंगवा के पढ़ी, और वो आप जानते नहीं होंगे, उसका नाम है सरदार महेंद्र सिंह रंधावा, MS रंधावा उसका नाम है। वो जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था, जवाहरलाल नेहरू साहब जब स्पीच दे रहे थे, तो वो आजाद हिंदुस्तान के इस शहर दिल्ली के सबसे पहले डिप्टी कमिश्नर थे। अब आइए सोचें, तब ICS होते थे, जैसे कि सिविल सर्विस 1931 के वो ICS थे। यूरोप में उनकी डॉक्टरेट है बॉटनी पे। चंडीगढ़ में जितने भी पेड़ लगे हैं उनके कभी पत्थर नहीं आती, इसलिए तो वो बहुत रिसर्च के बाद उन्होंने लगवाए थे। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना उनकी देन है, चंडीगढ़ में आर्ट्स कॉलेज उनकी देन है, शहर सारा उनकी देन है। ग्रीन रेवोल्यूशन हिंदुस्तान का नॉर्थ इंडिया में उनकी देन है, फैक्टर्स उनकी वजह से आए। जब बंटवारा हुआ हिंदुस्तान का, तो ये जो हिजरत हुई इधर से उधर, जमीनी बंटवारा हुआ, फर्ज करिए कोई रावलपिंडी से उठ के मुक्तसर आया, कोई सरदार है, तो उसकी जितनी जमीन वहां की अगर नहर के पास है, तो इधर वहां नहर के पास उतनी ही जमीन उसको देना, ये काम 1.5 साल 800 खिलाड़ियों के साथ फैक्ट्री जलंधर में उन्होंने किया है। वो 6वां दरिया थे हिंदुस्तान का, लेकिन मुझे बड़ा इस बात का रंज रहता है कि उनके बारे में आप तो सब फिर भी यहाँ रहते हैं, एक और स्टेट से इलाका आपका रहता है, हमारी खुद पंजाब की स्टेट में उनको बहुत कम है, मतलब कोई नहीं। So this is what actually I will share with this with the WhatsApp group. I will share this information. It was a very relevant video. I felt that these are the contributions that we as teachers should be aware about it. We need to be having self-reflection as a strategy is very important strategy which we need to embrace and appreciate. And coming to the closer, education has definitely, teacher education has a lot of challenges. Teacher education needs to be collaborating. Teacher education needs to be taking the responsibility. Why it is needed, or because it is a timeless IPS system, we need to take. We need to understand what can I be contributing into the whole system. Which particular element today I can take for myself out of this national seminar or to my daily practices. I am a torchbearer of the society, but basically, what is my takeaway from the system so that I embrace IKS, I embrace NEP 2020, little change, hand-in-hand experience, we can be bringing about the change in the society. So concluding with the reviving IKS actually does not mean that going back to the ancient system, ancient times. हम कोई बहुत बूढ़े नहीं हो जाने वाले हैं IKS को embrace करके, but it is about moving forward with wisdom from ancient knowledge. Thank you very much. Thank you for your time, and I am sure I have overextended my time. To all the participants, online, offline, for listening. And Thank you, ma'am. Thank you, Mandeep ma'am, for your insightful and enriching deliberation. So, ma'am, though connected virtually, your thoughts, they have deeply resonated with all of us. Surely, ma'am. Thank you so much, ma'am. So, here's a warm welcome to Mr. Gunab Singh, Principal, GHG Khalsa School, Jampur. Welcome, sir.
So for further proceedings, may I call upon my colleague, Dr. Jasleen Kaur on the dais. Distinguished speakers, honored guests, faculty members, researchers, and dear participants, a very good afternoon to everyone. I extend my sincere thanks to Dr. Mini Sharma for gracefully conducting the inaugural session and the two plenary lectures we had till now. Further, we would like to proceed with the next lecture, and it is my privilege to introduce our next esteemed speaker, Dr. Tirath Singh, Principal, Sacred Heart International College of Education, Barnala. Dr. Singh is a distinguished educationist with over 24 years of rich academic and administrative experience in teacher education. He is the author of 28 books and has published extensively in the field of education. He has successfully supervised 14 PhD scholars and has guided numerous postgraduate research projects. He has played a significant role in NAAC accreditation, institutional quality assurance, counseling, psychology, and value-based education. His academic leadership reflects a deep commitment to ethics, professionalism, and holistic development in education. Sir, we are truly honored to have you with us today. I now request you to kindly address the gathering on the theme Value-Based and Ethical Decision-Making in Teaching and School Leadership. And it is my humble request to the forthcoming speakers, as we are running behind the schedule, to kindly wind up in 20 to 25 minutes. Thank you so much, sir. So, thank you, principals, teachers, students. सर ने 25 मिनट देते हैं, 3 मिनट से कोई मेनू इंडिकेट कर दो। ठीक, मैं चाहांगा कि मैं आज तक किसी ने जबरदस्ती नहीं की थी कि ਤੁਹਾਡੇ नाम भी, ठीक है। टॉपिक साडा है जो सैमीनार का दो बुलारे बोलते ने, रविंद्र सर पहला बोले ने, जिहड़ी मेन गल उन्होंने की है फोकस कर लिए जल्दी कि टीचर्स, ओके। सेकंड उन्होंने टीचर्स इन रिलेशन टू एथिक्स, फिर इनोवेशन, इंडियन नॉलेज सिस्टम, मैडम भी इंडियन नॉलेज सिस्टम पे बोले। हालांकि मेरे कुछ क्वेश्चन जाके है वो भी मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗਾ, क्योंकि ਅਸੀਂ बेटर करना है, बेटर बनना है, सिंपल है। मैं गल करांगा, मतलब ये सारा कुछ मेनू लगता है बहुत कुछ सब पता है ऑलरेडी हो, ठीक, पर क्वेश्चन आता है, मैं प्रैक्टिशनर हां कि मैं इस शब्द पे फोकस करांगा एम्पावर कितना होता है जी। आज इस इंटरेक्शन तो बाद तो कहते हैं ना रिसर्च विद प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट मैडम ने इंट्रोड्यूस कराया कि बुक्स ने। हेलो, ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? हाँ जी यूज करो, ਇਹਦੀ ਹੈ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਨੇ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੀ ਟੈਸਟ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਫੇਲ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਐਕੈਡਮਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿੰਨਾ। ਮੈਨੂੰ PhD ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। देखो दो गल्लां दसियां, पोस्ट तुहानूं दस दिता गया कि सर ने ये अचीव किया, और प्री की है कि मैं कितना नालायक सी।
ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਇਹ ਨਲਾਇਕੀ ਸੀ ਜਾਂ ਅਕੈਡਮਿਕਲੀ ਮੈਂ ਪੂਅਰ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਮੈਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਂ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਾਡਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੈਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਐਮਪਾਵਰਡ ਬਣਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਰੀਫ ਵਿੱਚ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਵਰਡ ਫਾਈਲ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਕਿਪ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛੋ, ਮੰਚ ਤੇ ਆ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛੋ। ਔਰ ਜੋ ਮੈਂ ਰਸਤਾ ਐਮਪਾਵਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਜਾਂ ਮਾਡਲ, ਜਦੋਂ ਸਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰ ਇਹ 'ਚੋਂ ਟੌਪਿਕ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਐਥਿਕਸ। ਓਕੇ, ਸੈਕਿੰਡਸ ਕਿ ਐਮਪਾਵਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਨਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਜਾਂ ਮਾਡਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਥੋੜਾ ਲਾਈਟ ਹੈ, ਇੰਡੀ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਪੁਆਇੰਟਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। इसी तरह कर लेने सर, कुछ नहीं है। चैलेंजेस थोड़े टॉपिक ने कि एथिकल डिसीजन मेकिंग जिहड़ी है असी कंपलैक्स सिचुएशन च किवें कर सकते हैं। मूव डाउन करनी सर, इतो ही ऑपरेट होएगी, फिर मैं नीचे आ जाना। ओके, वैसे तो 3 शब्द ने तुसी अपने इस सैमीनार च रखे, वैल्यूज़, एथिक्स एंड मोरैलिटी। तिन्नां विच फर्क है। वैल्यू का संबंध इंपॉर्टेंस नाल है। जे तुसी एने ते खत्म करना है तो मैं कह रहा है कि एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर की तुसी अपनी प्रायोरिटीज़ सैट कीतियां होईयां। मैं 2400 काउंसलिंग कर चुका। काउंसलिंग विच फेल कित्थे हुंदे आ, असीं अपनी लाइफ नूं जीना कित्थे डाउन लै जांदे आ, जिथे साडीआं प्रायोरिटीज़ सैट नहीं हुंदियां। इट मीन साडे कोल साडीआं वैल्यूज़ पहले नंबर पे मैं की चाहना है वही क्लीयर नहीं है। खैर, मॉरलिटी और एथिक्स विच थोड़ा जिहा फर्क है। ज़्यादा जो फोकस करना है पर्सनल बिलीफ ते कर सकते हैं, इधर यूनीवर्सल स्टैंडर्ड एथिक्स। नैक्सट सर, मैं इत्थे आ जाना सर। ओके, चलो अगे चलो सर। कुछ एक प्रैक्टिसिस ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਟੀਚਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਬੀਇੰਗ ਏ ਟੀਚਰ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਲੀਡਰ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕਸ ਵੱਧ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਚੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ, AI ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸਰ। और सब तो इंपॉर्टेंट जिहड़ा कैंसर है साडे एजुकेशन सिस्टम का, डमी एडमिशनस। असीं सारे जानते हैं, नॉन अटेंडिंग, ठीक। उदों डिसीजन की लेना है, असीं किस लैवल तो लेते हैं, इसकी गल अगे चल के जो है मैं मॉडल प्रेजेंट करांगा उहदे विच गल करांगे। अच्छा, बोर्ड एग्जाम का प्रैशर है अपने रिजल्ट नूं बैटर साबित करन दा। इत्थे साडीआं अनएथिकल प्रैक्टिसिस ने, प्रोफैसर रविंदर जी ने मतलब ये गल्लां शेयर कर दित्तियां, एवैल्यूएशन शेयर करतियां। सर अगे जी। ओके, जिहड़ा एनालिसिस मेरा है ऑलरेडी मेरा 2007 ਵਿੱਚ ਇੱਕ पेपर पब्लिश होया सी यूनीवर्सिटी न्यूज़ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी मैं यही सिंपल गल कीती सी कि जिन्ने साडे थिंकर्स ने, मैडम ऑलरेडी दस चुके ने, जिन्ने साडे कमीशनस ने, जिन्नियां पॉलिसीज़ है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ स्पिरिचुअलिटी शब्द जिहड़ा है बार बार यूज़ किया गया है, एथिक्स ते मोरैलिटी ते जोर दिता गया है। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी च अगे जाके मैं एनालिसिस करदा हाँ, तुसीं ये वेखियो कि असीं अपनियां बेसिक जो साडे कमीशनस थिंकर्स ने सुजैसट कीता सी विद रिस्पैक्ट टू मोरैलिटी एंड एथिक्स, असीं खुद ही डाउन जा रहे हैं या अप जा रहे हैं। अगे चल के एनालिसिस मैं शेयर करदा। सो ये थिंकर्स ने सब कुछ कहा कि एथिक्स, स्पिरिचुअलिटी और मोरैलिटी पे जोर दिता जाएगा। थिंकर्स मेन है महात्मा गांधी है, विवेकानंद। अच्छा, विवेकानंद, अरबिंदो, टैगोर, इन्हां नूं मॉडर्न वेदांतिस्ट क्यों कहा जाता सी? असीं हुणी इंडियन नॉलेज सिस्टम की गल की है। कल्ले नॉलेज सिस्टम एक ना असीं सर्वाइव नहीं कर सकते, मैडम ने ये गल की है। लेकिन इन्हां तिन्हां नूं मॉडर्न वेदांतिस्ट क्यों कहा जाता सी? क्योंकि इन्हां ने वैसटर्निज्म की साइंस ते साडी स्पिरिचुअलिटी नूं कंबाइन कीता सी।
ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੌਲੇਜ ਸਿਸਟਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੀਚ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਰਨਿੰਗ ਥਿਊਰੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ M.Ed ਦਾ B.Ed ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਲੈ ਲਓ, PSTET, CTET, UGC NET ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਲੋਵ, ਥੌਰਨਡਾਈਕ, ਕਲਾਰਕ ਹਲ, ਟੋਲਮੈਨ, ਬਰੂਨਰ, ਸਕਿਨਰ, ਮੈਸਲੋ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਿਸ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਥਿੰਕਰਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਸਾਡੇ 'ਚ ਮਿਸ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੌਲੇਜ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਰਿਸਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਮੈਂ 14 PhD ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨੌਲੇਜ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਜੋ ਸਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ? ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ, ਨੈਕਸਟ ਸਰ। ਓਕੇ, ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਕੀ ਹੈ? मैं अल्टीमेटली मॉडल ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਊਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਊਜ਼ ਨੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਹਿਊਮਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸਿਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਿਰਫ ਦੱਸੇ, ਸਿਰਫ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਨਰਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਓਕੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ PSTET 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲਮੈਨ ਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਦਾਨਾ ਜ਼ੋਹਰ ਐਂਡ ਆਇਨ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਓਕੇ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲ ਰਿਸਰਚ ਬੇਸਡ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਬੇਸਡ ਜਾਂ ਲਗਭਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਹਾਈਲੀ ਕੋਗਨੇਟਿਵ ਆਸਪੈਕਟ ਤੇ, ਰੈਸ਼ਨਲ ਆਸਪੈਕਟ ਤੇ, ਲੌਜੀਕਲ ਆਸਪੈਕਟ ਤੇ, ਈਵਨ ਨਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੋਏਗਾ। ਈਵਨ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵਰਤੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਲਗਭਗ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਵਰੇਜ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਾਲ ਹਾਈ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੋ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਾਲ ਐਵਰੇਜ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਇਫੈਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਨਾ ਜ਼ੋਹਰ, ਆਇਨ ਮਾਰਸ਼ਲ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਸੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਟੈਟ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਟਰਮ ਫਲੇਨ ਇਫੈਕਟ। ਐਨੀਬॉडी ਕੀ ਸੀ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ? ਫਲੇਨ ਇਫੈਕਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਹਰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ IQ ਸਕੋਰ 0.3 ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼? ਇਨਕਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼? IQ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਕੋਰ। दूसरे पासे दाना जौहर ने अपनी बुक जी है फर्स्ट इंडियन बुक, मैं खुद दिल्ली तो उधर लैके आया सी, इसने उस बुक विच इस सोसाइटी को अपने मॉडर्न वर्ड को क्या स्पिरिचुअली डंप सोसाइटी। सर अगे चलियो। इट मीनस दोनों डोमेन्स या दोनों इंटैलीजेंसिस या दोनों या स्पिरिचुअलिटी ते रैशनल नाल नहीं चल रहे। इट मीनस जिवें इत्थे ड्रा करा तो स्पिरिचुअल कोशेंट जिहड़ा है डाउन जा रहा है, ठीक, और रैशनल कोग्निटिव कारण की है? टेक्नोलॉजी है, AI है, एनवायरनमेंट है, पेरेंट्स एजुकेट हो चुके हैं, वो स्कोर अप जा रहा है। तो एग्जाम सिस्टम SQ के बेस पे नहीं है, EQ के बेस पे नहीं है, कोग्निटिव। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट स्पिरिचुअली डंप सोसाइटी जो सर ने ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਵਕਤਾ ਬੋਲਣਗੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਦਾਨਾ ਜ਼ੋਹਰ ਦਾ ਮਾਡਲ ਟੌਪ ਤੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਓਕੇ। ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਜਨਰਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੀਸਰੇ ਤੇ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਲਾਸਟ ਤੇ। ਅੱਜ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਜ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਮਿਸ਼ਨ, ਥਿੰਕਰ, ਟੈਗੋਰ, ਅਰਬਿੰਦੋ, ਪॉलिसीज, मोरालिटी, स्पिरिचुअलिटी ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਐਰੋ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਡਾਊਨਵਰਡ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਾਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਪਵਰਡ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ AI ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਤੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਸਾਰੇ ਮਰਾਂਗੇ ਔਰ ਮਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ,
ओके, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एनालिसिस है, क्लॉज है 4.28। ओके, इन्होंने एथिकल मोरैलिटी नू किस तरह किया है कि किस तरह टीच की जाए। ये वर्ड है लिखा है एथिकल रीजनिंग फ्रेमवर्क है, ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज़ है, ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ से बहुत जोर दिता गया है। स्टोरीज पंचतंत्रा ये मोरैलिटी पढ़ाई जाए, ये गल्लां कीतियां गईयां। इस तो इलावा लास्ट एक मिनट सर 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 इत्थे आओ जी, लास्ट वाला डाउन करो थोड़ा। हाँ, रीडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी थोड़ी कह रही है कि इस तरह वैल्यूज़ जड़ियाँ ने एथिकल जी है ग्राउंड जी बच्चों की बनाई जाए। ओके, ये वाली ऐसा टेबल करो अगे, जो टोटल एनालिसिस किया है ध्यान ना देखना, वेरी सॉरी कि बहुत वो पुअर है। होलिस्टिक वर्ड 41 टाइम यूज़ किया गया और होलिस्टिक डेवलपमेंट 9 टाइम यूज़ किया गया है। ये दूजा एरिया शुरू होता है। इंटैलीजेंस शब्द सब तो वध वार 17 बार यूज़ किया गया, 17 टाइम न्यू एजुकेशन पॉलिसी। कोग्निटिव शब्द 13 टाइम, आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस 8 टाइम, योगा 7 टाइम 8 टाइम, और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ मैनू भी नहीं दिखाई दिंदा 7 टाइम्स। ध्यान ना देखना, ध्यान ना एनालिसिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जस्ट फ्रीक्वेंसी बेस्ड एनालिसिस है। जो कंटैक्सचुअल करोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा असीं किधर जा रहे हैं। सर एक ही कलर कर दो, कोई गल नहीं, ब्लैक नू करोगे फिर वाइट होएगा। और लास्ट ते स्पिरिचुअल इंटैलीजेंस, स्पिरिचुअल वैल्यू है तुहाडे NEP दे विच एक बार भी ये शब्द यूज़ ही नहीं होया। तुसी खुद देखो पिछला मॉडल की सी स्पिरिचुअल इंटैलीजेंस तो आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस, असी मूव उधर कर रहे हैं, और NEP स्पष्ट कह रही है कि असी जाना किधर है। अगे सर रहने दो, चलो एथिकल रीजनिंग जिते टॉपिक है गल कर रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी लिए एक बार शब्द वरत्या गया है, एथिकल मॉरल रीजनिंग एक बार शब्द, और एथिकल वैल्यू 1 टाइम। स्पिरिचुअल इंटैलीजेंस वर्ड नहीं यूज किया गया, और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट 0 टाइम। नेक्स्ट, ओके अगे अगे नेक्स्ट 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 यस। हाँ, हुण एथिकल एम्पावर बनना किद्दां है। साडे कोल कोई मॉडल है, 3 थ्योरीज तुसीं टैट विच बार-बार पढ़दे हो, मेरे ख्याल गिलिगन है, पियाजे है और कोलबर्ग है। कोलबर्ग का मॉडल यूनीवर्सली एक्सैप्टेबल है, 6 स्टेजिस दे 3 जिहड़े ओहदे लैवल्स है, 3 लैवल्स है। हुण इत्ते गल करांगा, टाइम सर कितना रह गया? हाँ 7 मिनट। ओके, प्री कन्वेंशनल जिहड़ा है वो जिहड़े डर विच जीउंदे ने, मॉरल ने पर फेयर करके रूल्स नू फॉलो करते हैं। कन्वेंशनल किहड़ा है, जिहड़े सोसाइटी नू फॉलो करते हैं लेकिन उन्होंने को रीजनिंग नहीं है। मेरे को बड़ियां अच्छियां एग्जाम्पल है, दे नहीं सकता साढ़े धर्म दियां भी, पर इत्थे टाइम नहीं है। अच्छा, प्रिंसिपल बेस्ड मोरैलिटी, ये एथिकल रीजनिंग इत्थे शुरू होंदी है राजे। और कोलबर्ग नू खुद भी जिहड़ी 6th स्टेज आएगी ਉਹਦੇ सैंपल विच लगभग कोई शख्स नहीं मिलिया सी जिहड़ा एथिकल रीजनिंग और जिहड़ी यूनीवर्सल प्रिंसिपल स्टेज तक सोचता होवे कि यूनीवर्सली ह्यूमैनिटी लिए कोई सोच रहा है। नेक्स्ट सर चलोगे, एक मिनट जस्ट जस्ट जस्ट। अच्छा, जो तुसीं प्री कन्वेंशनल स्टेज ते जींदे आ, तुसीं इमोशनल बेस्ड तुहाडे मॉरल्स तुसीं गुड नू फॉलो करते हो, वो फियर आ गया। सैकेंड कन्वेंशनल है बिलीफ बेस्ड, और थर्ड है प्रिंसिपल बेस्ड, जिथों तुहाडी रियल जिहड़ी है थिंकिंग शुरू होंदी है एथिक्स लिए। चलो सर नेक्स्ट नेक्स्ट। कुछ एक रिसर्चेज ने जिहड़ियां कोलबर्ग ते है कि असीं मॉरली क्यों गलत हो गए हैं। वो रिसर्चेज मेरे ख्याल टाइम नहीं है मैंशन ना कवां, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मेन है आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस की गल है, स्ट्रैस की गल है, जिहदे करके असीं इमोरल डिसीजन मेकिंग, असीं इत्थे आना सी ना डिसीजन किद्दां लैणे, स्ट्रैस विच असीं इमोरल डिसीजन लैंदे आ। स्ट्रैस विच कौन है? प्रिंसीपल भी है, मैनेजमेंट भी है, स्टूडेंट्स भी है, टीचर भी है, सारे ही हैं। अगे मैं दस देना 5 मिनट करना की है। एक बड़ी अच्छी रिसर्च है कि क्यों असीं जे प्री कॉर्टेक्स ओके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट है ना, फिर असी मॉरल डिसीजन ज़्यादा लेने हैं, जो एक्टिवेट घट है। ब्रेन बेस्ड रिसर्च है, टाइम नहीं है, गल्लां नहीं कर सकते। अच्छा, ये एक्टिवेट किद्दां करना है, मैं इत्थे दस्सण आया। सिर्फ जिहड़ी पिछली गल करके आया, बेशक उसनूं फजूल समझ लियो, लेकिन अगली आनी है उहदे नाल तुसीं अपनी लाइफ नूं थोड़ा जिहा हाँ जी सर चेंज कर सकते हो। नैक्सट है कि कोलबर्ग मैं की कीता है,
चलो सर अगे टाइम नहीं है। हाँ ये की है साडी बॉडी किन्ने एनर्जी सेंटर्स ने या चक्रास ने? मैं वो क्वेश्चन पूछता हूँ जिहदा जवाब मैनू पता है कि गलत आएगा। मैं सिख नूं पुछदा हुंदा कि अमृतसर कित्थे है, हिंदू नूं भी पुछदा प्रयाग कित्थे है। अज तक सही आंसर नहीं आया। अमृतसर कित्थे है? बाद विच एक्सरसाइज कर लांगे। एनर्जी सेंटर 108 है टोटल, ठीक है। 107 बॉडी के अंदर है, उहदे विचों मेजर 7 ने, ठीक। मैं 2400 जणियां दी जे काउंसलिंग की है तो पहला शब्द या पहला सेंटेंस जो उन्होंने पुछदा हाँ बेटा लाइफ किद्दां लगदी है, कहंदा बकवास। इट मीनस पहले शब्द तो मैनूं पता लग जाता है कि किहड़े चक्कर एनर्जी सेंटर तो जी रहा है। हुण गल नूं समझ लो, जो तुसीं मेरे नाल गल करदे हो तुहाडा एनर्जी सेंटर पता लग जाता है। तुहाडा हिलना जुलना, तुहाडा बोलना, तुहाडे गल वार्तालाप जिहड़े ने उह च कंटेंट की है, उतों तुहाडा एनर्जी सेंटर पता लग जाता है, ठीक। तुसीं किसी दा एनर्जी सेंटर ते हो, मतलब वध तो वध लोएस्ट ते होवोगे। इस ते बहुत लंबी चर्चा की जा सकती है, ये ते वर्कशॉप भी की जा सकती है कि किवें किवें मैथड साइंटिफिक वे नाल, लेकिन इत्थे टाइम अपने को नहीं है। अच्छा, जिहड़ी इंपॉर्टेंट गल है कि लोएस्ट चक्रा रूट, ओके, हाईएस्ट। जे तुहानूं पुछया जाए सिख नूं दरबार साहब इदां ही क्यों बनाया गया, कुछ नहीं सी। जिहड़ा सहसदर कमल जिहड़ा स्वर्ण है इस नूं रिप्रजेंट कीता सी। जदों इत्थे इस नूं जलाया जा रहा सी, क्या सी सिंबल ऑफ नॉलेज। मैं हुण पुछां ये नॉलेज है या सिंबल है? सिंबल है। सिंबल क्यों बनाया सी कि जो असली करना वो याद रहे। दरबार साहब इसलिए बनाया गया सी जो असली करना वो याद रहे। ये एब्स्ट्रैक्ट है, दिखाई नहीं देंगे, बॉडी नूं चीरोगे नहीं दिखाई देंगे, लेकिन जिन्हें पर्सनल एक्सपीरियंस किया उसने इसनूं देख लिया है। मेरी पूरी PhD जिहड़ी है अपनी PhD मैडिटेशन ते ही है, उत्ते मेरा क्वालिटेटिव एनालिसिस है, अगे मैटा एनालिसिस भी किया। 124 रिसर्चर्स का टाइम नहीं है, उहदे विच एक्सपीरियंस शेयर मैडिटेटर्स ने ये कीते। मैं मूवी भी थोड़ी जी दिखा दांगा तुहानूं कि सर मैनूं आह कलर दिखाई दिता, सर मैनूं इदां होया, सर मैं दरबार साहब जाना रो क्यों पैना। कोई नहीं तुहानूं कुछ कहंदा। तुसीं एक एनर्जी सेंटर ते जी रहे सी। दरबार साहब अपने मंदिर विच एंटर हुंदे आ, एक बड़े ही शांत पर्सन दे कोल जाके बैठदे आ, तुहाडा एनर्जी दा फ्लो जिहड़ा है चेंज होण लग पैंदा है। तुसीं हैरान हो जाओगे, तुहाडे घर दी एनर्जी नहीं तुहानूं पता। मैं अगे जिहड़ा सोल्यूशन देना है, एथिकल बनना की है, वो सब एनर्जी बेस्ड होएगा। सो मैं जिहड़ी गल इत्थे दसनी सी, ये पिछले टेबल दे विच सर बैक करियो थोड़ा जिहा, 2 मिनट बस होर लवांगा बस, कि हर एनर्जी सेंटर ना एसोसीएटेड कोई साइकोलॉजिकल ट्रेट है, तुहाडा बिहेवियर है। जो तुसीं डर रहे हैं, नेवल चक्रा इफेक्ट है। जे नेवल चक्रा च एनर्जी पुअर है तो तुसीं डरोगे। अच्छा, तुहानूं डर पैदा किया जा रहा है तो तुहाडा नेवल चक्रा, तुसीं इस गल नूं असीं समझदे नहीं है। मैं अगे जिहड़ी गल करनी सी कि असीं अपने एनर्जी सेंटर्स नूं स्ट्रोंग किद्दां करना है, जद तक स्ट्रोंग नहीं कर लेंदे। ये जिहड़ा टॉपिक है कि एम्पावर्ड, यही है ना, जब तक तुसी एनर्जी सेंटर नूं स्ट्रोंग नहीं कर लेंदे। हालांकि ये अधूरी जिहड़ी गल कही है, इहनूं अप्लाई ना कर लियो, पूरी करना जरूरी है। तुहाडे क्वेश्चन जागने जरूरी है, तुहाडी अवस्था आनी जरूरी है अगे सर। अच्छा, मैं की कीता है जिहड़ा नवां इस सैमीनार च पहली बार जदों सर ने मैनूं फोन किया, मैं कोलबर्ग दे 6 स्टेजिस नूं, कोलबर्ग दियां 6 स्टेजिस है ना, उसकी मैपिंग की है। इंडिया के जिहड़े एनर्जी सेंटर है, 7th एनर्जी सेंटर जिहड़ा ए है, असी 6th की गल करते हैं। उन्हें जिहड़े यूनीवर्सल प्रिंसीपल की गल की सी, प्रिंसीपल बेस्ड 6th लेवल, ओके, यूनीवर्सल एथिक्स, उन्होंने कोई शख्स नहीं सी मिलिया। इट मीनस उन्होंने कोई शख्स नहीं मिलिया जिहड़ा इत्थे जींदा है। सिंपल ये गल है। अगे सर, हुण तुसीं इन्ना टाइम नहीं है कि मैं डिस्कस करा कि 2nd एनर्जी सेंटर ते 2nd कोलबर्ग की स्टेज, 3rd स्टेज, 4th ते 4th, ये मैपिंग फर्स्ट टाइम की है। थ्योरेटिकल मॉडल मैं आप बनाया तो अगे काम करांगा। सर अगे चलिए, अगे टाइम नहीं है।
ਅੱਗੇ ਹੈ ਇੱਕ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਡੰਮੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਟੀਚਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਕਿੱਦਾਂ ਲਓਗੇ? ਜਿਹੜਾ એનર્ਜੀ ਸੈਂਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛ ਸਕਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ B.Ed 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ B.Ed 'ਚ, M.Ed 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਿਨੀਮਮ 7-8 ਵਾਰ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ 2400 ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। 2400 ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਅਪ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੀਣਾ ਬੈਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਵੰਡ ਲਓਗੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੰਡ ਲਓਗੇ, ਨੋਟਸ ਵੰਡ ਲਓਗੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰ ਦੋਗੇ, 2 ਘੰਟੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਦੇ ਫਲੋ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਰ ਚੱਲੇ ਗਏ ਸਰ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਚਲੋ, ਜਸਟ ਲਾਸਟ ਕਰ ਦਈਏ। ਪੋਸੀਬਲ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕੋਲਬਰਗ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ। ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ એનર્ਜੀ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਇਮੇਜ ਸਰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਸਿਰਫ। ਓਕੇ, ਇਹ ਰੋਕ ਲਓ, ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੀਜ਼ਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਡਮੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਰੋਜ਼ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਬੈਠਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਮੈਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ એનર્ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ, ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਦਾ ਫਲੋ ਜਿਹੜਾ ਡਾਊਨਵਰਡ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਵਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸਰ ਇੱਥੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਘਟ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਬੋਲੀ ਨਾ ਸਰ ਨੇ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ 3 એનર્ਜੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੱਭੇਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੱਕਰ ਤੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਰੌਨ ਚੱਕਰਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਲੱਭੇਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਫਸਿਓ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਪਰ ਉਹ ਸਰ ਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਗੱਲ, ਇਸ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਕਰੌਨ ਚੱਕਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੂਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਜੋ ਨਿਚਲਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਇਮੋਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵਕਤ, ਅਗਲੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਗੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੜੀ એનર્ਜੀ 'ਚ ਵੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਐਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਅਪ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਨੁਕਤੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ, ਜਸਟ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ। ਨੰਬਰ 1, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ, ਜੇ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਯੋਗਾ, ਡੀਪ ਬਰੀਥਿੰਗ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੂਵੀ ਪਈ ਹੈ, PhD ਦਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੀਅਲ ਮੂਵੀਜ਼ ਹੈ। ਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਮੂਵੀ ਸ਼ਕਤੀਪਾਤ ਵਾਲੀ ਚਲਾ ਦਿਓ, ਜਸਟ ਇਹਨੂੰ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਥਰਡ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਂਡ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ એનર્ਜੀ ਦਾ ਫਲੋ ਅਪਵਰਡ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਐਥੀਕਲ, ਇਹੀ ਸੀ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡਾ, ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਐਮਪਾਵਰਡ, ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ, ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਸਟ੍ਰੈਸ ਫ੍ਰੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ 35 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਪਈ ਹੈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਾਲਜ ਦੀ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਸੁਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਸੁਸਾਈਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।
हाँ, 1 मिनट बस, इंपॉर्टेंट है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਨਾ, ਪ੍ਰੂਫ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਮੈਂ ਟੀਚ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। એનર્ਜੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ એનર્ਜੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਨੀ એનર્ਜੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ PhD ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ, ਐਥੀਕਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। 1 ਮਿੰਟ ਰੋਕਿਓ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਸਟ 40 to 50 ਮਿੰਟ ਡੀਪ ਬਰੀਦਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। એનર્ਜੀ ਬਹੁਤ ਅਪ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀਪ ਬਰੀਦਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਮੈਡੀਟੇਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਪੀਡ ਅਪ એનર્ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। એનર્ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਟੌਪ ਦੇ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ એનર્ਜੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਪਵਰਡ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੀ એનર્ਜੀ ਡਾਊਨ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੀਲਸ ਕੋ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੀ એનર્ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ એનર્ਜੀ, ਮੇਰਾ ਮਾਡਲ ਕੀ ਹੈ? એનર્ਜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਚਲੋ ਖੈਰ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੋ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਸੀ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਇੰਪਾਵਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਜੇ ਟੀਚਰ ਬਣ ਗਏ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਇੰਪਾਵਰਡ ਹੀ ਬਣੋਗੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣ ਗਏ ਇੰਪਾਵਰਡ ਹੀ ਬਣੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਲੀਡਰ ਬਣੋਗੇ ਇੰਪਾਵਰਡ ਹੀ ਬਣੋਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। मैम कह रहे नंबर बोल दो 8427458884। मेरे ख्याल च इस विषय ते तुहानू पहला कंसैप्चुअल क्लैरिटी भी करनी चाहिए है। जे तुसी हुणे फॉलो करना नहीं, मैडम की गल मैं नाल लैके चलांगा, अगे है सारा कुछ। जे कुछ नहीं कर सकते, लास्ट गल लै लियो, सवेरे या शाम नू या दोनों वक्त घट्टो घट्ट 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट ग्रैटिट्यूड मैडिटेशन जरूर कर सकते हो कि तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है जो दिता अच्छा दिता। एनर्जी अप जाएगी। दूसरा, स्लो डीप ब्रीद। कोविड भी डॉक्टर ने सुजैसट की थी, स्लो डीप ब्रीद शुरू करो 5 मिनट, ਤੁਹਾਡੀ એનર્ਜੀ अप जाएगी। ਤੁਸੀਂ ਐਥੀਕਲੀ अच्छा सोचोगे। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਟੇਟਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਂਦਾ ਸੀ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਕਰੋ ਸਰ। Thank you so much, sir. Thank you. Rightly said, great leaders are not necessarily who do great things. Great leaders are not necessarily who do great things, but those who help their subordinates to be great. So thank you so much, sir. You have clearly highlighted how ethical clarity and value-based leadership are essential in today's complex educational landscape. We sincerely thank you for your enriching and reflecting lecture. We would now move to the next session, and it's my request to the students behind to kindly maintain some decorum. Students sitting at the back, please, may I have your attention? It is indeed an honor to introduce our next resource person, Dr. Manpreet Kaur, Professor and Principal, Pratap College of Education, Ludhiana. Dr. Kaur holds a PhD in education and brings with her 22 years of rich teaching and research experience. She has contributed extensively to teacher education literature through her publications in national and international journals
and has presented papers and keynote addresses at various academic forums. She serves as associate editor of reputed academic journals and is actively associated with international and professional bodies. Her areas of interest include teacher identity, professional development, well-being, and women leadership. Ma'am, we are privileged to have you with us. I would request you to please spend your time, next 20 to 25 minutes, on the theme Promoting Inclusivity and Social Justice, Challenges Ahead. Ma'am, please. Thank you. थैंक यू जसलीन सब तो पहला मैं डॉक्टर प्रगट सिंह गरचा और कॉलेज ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਡਾਕਟਰ ਗਰਚਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਡੀਸੀਡੀਸੀ ਸਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟੀਚਰ ਇਜ਼ ਅ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਟੀਚਰ ਇਜ਼ ਅ ਨੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੌਲੇਜ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਔਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੈਕਚਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਪਾਏ ਓਵਰਵਿਊ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਗਰਚਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਓ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਡਾਕਟਰ ਮਨਦੀਪ ਭੁੱਲਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡੀ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਜ਼ देयर एनी ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਾਂਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਟੀਚਰ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਏ ਰਿਸਰਚਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਯੂਜ਼ੇਬਿਲਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਏਗੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਨੈਸੈਸਰੀ ਫॉर ਅਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਥਿਉਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਰਨਿੰਗ ਥਿਉਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸਰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਰਿਸਰਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ ਇਨ ਏ ਟੀਚਰਸ ਲਾਈਫ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇਨਕਲੂਸਿਵਿਟੀ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਸਲੀਨ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ So this is promoting inclusivity and social justice. What is the teacher's ethical responsibility and challenges ahead according to NEP 2020 era? है कि गल ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਨਕਲੂਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਰ ਨੀਚਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏ ਆਪਣਾ ਸਰ ਨੀਵਾਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏ रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि च लिखा है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई एजुकेशन इज ऑलवेज मेंट टू लुक लाइक दिस वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड head is held high and everyone thinks that they are the part of that group ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਛੱਡੀਏ ਬਲਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀਏ ਔਰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਿਨੇ ਹੈ ਇਟਸ ਅ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਟੀਚਰ एवरीवन ਫੀਲ ਇਨਕਲੂਡਡ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵਿਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਡਾਕਟਰ ਗਰਚਾ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਿਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕਲਾਸ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਟੀਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ वो कहते सी देखो तो चश्मे यार की जादू निगाहियाँ देखो तो चश्मे यार की जादू निगाहियाँ हर एक को ये गुमा कि मुखातिब हम ही रहे कि एवरीवन फील्स इंक्लूडेड इन द क्लास नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है चाहे वो किसी कैटेगरी ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚਾहे वो किसी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ है
ਪਰ ਟੀਚਰ ਦੀ ਤਰਫ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਥੀਕਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਟੀਚਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੇਸ, ਕਾਸਟ, ਜੈਂਡਰ, ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਔਰ ਇਨਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ। ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਨਸਟੋਰਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਟੌਪਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਗਟ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਨਕਲੂਜਨ ਬੜਾ ਲੇਟੈਸਟ ਟੌਪਿਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਨਕਲੂਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਤਨਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸਬ ਥੀਮ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲੂਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈ ਇਨਕਲੂਜਨ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਇਨਕਲੂਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਡਮ ਕਿ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ 10 ਮੈਂਟਲੀ ਚੈਲੰਜਡ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਔਰ 20 ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂਟਲੀ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਫਟਡ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਵਾਟ ਸ਼ੁੱਡ ਵੀ ਡੂ? ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 10 ਮੈਂਟਲੀ ਚੈਲੰਜ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ 20 ਗਿਫਟਡ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ, ਤੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕੇ। ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਚਾ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ 'ਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਫੇਲ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਟੀਚਰ ਨਾ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਟੌਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਡੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੀ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਲੈ ਆਏ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਟੀਚਰ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਨਕਲੂਜਨ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ 10 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਗੂਗਲ ਦਾ CEO ਇੰਡੀਅਨ ਹੈ। ਅਰੇ ਗੂਗਲ ਦਾ ਇੱਕ CEO ਇੰਡੀਅਨ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇੰਡੀਅਨਸ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅੱਧੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਵਕਤ? ਸੋ ਇਨਕਲੂਜਨ ਬਹੁਤ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੈਂਡਰ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਇਨਕਲੂਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਰੇਸ ਐਂਡ ਕਲਰ। ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰੇਸ ਔਰ ਕਲਰ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਸਟ, ਜੈਂਡਰ, ਰੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਪਛਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਦਾ ਹੈਗਾ? ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਮੇ ਤੁਮੇ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ? ਪੰਜਾਬੀ ਇਜ਼ ਏ ਪੰਜਾਬੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟੈਗ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੈਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਤਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਦੈਨ ਯੂ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਸਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਤਾਂ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਦ ਰੀਅਲ ਪੰਜਾਬੀਜ਼। ਵੀ ਆਰ ਪੰਜਾਬੀਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਬੋਰਨ ਐਂਡ ਬ੍ਰੌਟ ਅਪ ਹੀਅਰ ਓਨਲੀ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਕਸਕਲੂਜਨ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਕਲੂਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਉਸੇ ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਟੈਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਇਨਕਲੂਸਿਵਿਟੀ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਸਲਾਈਡ 'ਚ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਗੱਲ, ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ, 20th ਸੈਂਚੁਰੀ ਔਰ ਆਫਟਰ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਲੂਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਸੈਲਾਮਾਨਕਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ 1994 'ਚ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗੀ। ਨਾਓ ਇਨਕਲੂਸਿਵਿਟੀ ਸ਼ਿਫਟ ਫਰੋਮ
ਐਕਸੈਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਐਕਸੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਡੂ ਗਿਵ ਸੇਮ ਐਕਸੈਸ, ਲੇਕਿਨ ਇਕੱਲੇ ਐਕਸੈਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਐਕਸੈਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਥੇ। then is there any belongingness in the group? If there is no participation and belongingness, mere presence doesn't give the whole picture of the society. कि ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਵਿਮਨ ਬਿਠਾਤੀ, ਇੱਕ ਅਦਰ ਕਾਸਟ ਬਿਠਾਤਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਗਰੁੱਪ ਬਿਠਾਤਾ, ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀ, ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ, ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਦ ਪਾਰਟ ਆਫ दैट ਗਰੁੱਪ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਸੋ ਵਾਈ ਇਟ ਮੈਟਰਸ ਨਾउ, ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ? ਜਿਸ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਕਲੂਜਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ, ਅਗੇਨ ਆਈ ਸੈਡ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਗਰੁੱਪ 'ਚ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝੇ। ਸੋ ਇਨਕਲੂਜਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅਬਾਊਟ ਸਟਾਪਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੀ ਸਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਲੋ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਦ ਪਈਆ, ਇੱਕ ਟਾਇਰ 'ਚ ਹਵਾ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨਹੀਂ 3 ਟਾਇਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਧੀਆ, ਇੱਕ ਘਸਿਆ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? 4 ਦੇ 4 ਟਾਇਰ ਹੀ ਉਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੀਚਰ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬੇਸਿਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇੰਪਾਵਰਿੰਗ ਟੀਚਰਸ, ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੀਚਰ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸਵੇਰ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਨੇ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ? ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਟ ਔਰ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਐਕਸਪਰਟ ਇਨ ਬੀਇੰਗ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਟ। ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕੁਛ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਾ ਮਾਸਕ ਚੜਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਲਾਸਰੂਮ 'ਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਤੇ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਟੀਚਰ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਰੂਟ ਚੱਕਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੂਟ ਚੱਕਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਟੀਗਰਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਐਮ ਆਲਸੋ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿਡ। ਮੇਰੀ PhD ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਔਨ ਐਡੋਲੈਸੈਂਟਸ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਡੇਵਿਡ ਬੀ ਕਿੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੂਲ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਆਈ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਮਚ ਇੰਸਪਾਇਰਡ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੀ ਟੌਪਿਕ ਲਵਾਂਗੀ ਆਪਣੀ PhD ਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਐਕਟੀਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਿਫਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੰਗੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੀਪਕ ਜਲਾਇਆ ਸਵੇਰੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਦੀਪਕ ਟੀਚਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੀਪਕ ਟੀਚਰ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੂਅਰ ਟੀਚਰ ਟੈਲਸ, ਐਵਰੀ ਟੀਚਰ ਐਕਸਪਲੇਨ, ਗੁੱਡ ਟੀਚਰ ਡਿਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟ, ਬਟ ਗ੍ਰੇਟ ਟੀਚਰ ਇੰਸਪਾਇਰਸ। ਗ੍ਰੇਟ ਟੀਚਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਦੀਪਕ ਟੀਚਰ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਦੀਪਕ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਦੀਪਕ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗਣਾ ਵੀ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬੱਤੀ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣਾ ਵੀ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਵੀ ਤੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ ਸਲਾਈਡਸ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। NEP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। NEP ਨੇ 3 ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ। ਟੀਚਰ ਦੀ ਆਟੋਨੋਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,
टीचर कोल प्रोफैशनल एथिक्स होने चाहिए ने और साडी जिहड़ी पैडागॉजी है कंटैक्सट सेंसिटिव पैडागॉजी होनी चाहिए है। टीचर वांट्स टू बी इनकलूसिव। टीचर नूं किवें असीं बनाइए किवें सिखाइए कि तू सारे बच्चों नूं लैके चलना है। दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिन्नी देर तक असी अपने टीचर प्रिपरेशन प्रोग्राम्स दे विच ये चीज़ां नूं इंक्लूड नहीं करांगे उन्नी देर तक असी टीचर तो एक्सपैक्ट नहीं कर सकते कि वो सारे बच्चों नूं नाल लैके चले। असी गल करते हाँ इंक्लूसिव एजुकेशन दी, बट वी आर प्रिपेयरिंग टीचर नॉट फॉर इंक्लूसिव क्लासरूम, वी आर प्रिपेयरिंग टीचर ओनली फॉर द आइडियल क्लासरूम जिथे सारे बच्चों की एवरेज इंटैलीजेंस है। मैं जिहड़ी गल कह रही हाँ सारे बच्चे समझ रहे हैं। मैं अपने बच्चे नूं सिखानी हाँ ए पैडागॉजी का लैसन प्लान बनाओ, ये ऑब्जेक्टिव्स ने और सारे बच्चे अचीव कर लेंगे। असीं ये मन के ही क्लास से चलते हैं। जिन्नी देर तक असीं इस चीज़ नूं चेंज नहीं करांगे अपने B.Ed के करिकुलम दे विच उन्नी देर तक असीं इनकलूसिव टीचर पैदा नहीं कर सकते। ये सानूं समझण दी लोड़ है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स भी ने। जे कोई टीचर चाहे जिवें सर कहते हैं मैं मान लो मैं चाहां मैं स्कूल से टीच करती हाँ कि मैं सारे बच्चों नूं नाल लेके चलां, इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स ने। सिलेबस खत्म कराना है भाई, जल्दी करना है, पूरा करना है। नहीं कोई पढ़ता रह जाता है, रह जाए, लेकिन काम अगे तुरना चाहिए है। असीं इस गल की परवाह नहीं करते कि किसी का हथ छुट गया है तो छुट जाए, असीं कहते हैं अगे नूं तुरो। तो स्टैंडर्डाइज असैसमेंट ने साडियां रिजल्ट्स ओवर रिलेशनशिप नूं असीं ज़्यादा मैटर करते हाँ। रिजिड करिकुलम ने स्लाइड दे विच है, मैनूं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही, यू कैन सी योरसैल्फ। सो इनोवेशन की गल है हुण टीचर इनोवेशन टैक्नोलॉजी और एथिकल डायलमा। जब भी असी इनोवेशन और टैक्नोलॉजी की गल करने उत्थे एथिकल डायलमा आंदा ही आंदा है। AI की गल की है, हर जगह एथिक्स एंड AI ते रिसर्च पेपर लिखे जा रहे हैं कि जो AI नूं यूज़ करना है तो एथिक्स कित्थे ने उत्थे। कुछ दिन पहला साडे कॉलेज च M.Ed दा वाइवा सी, एक दिल्ली तो प्रोफैसर आए सीगे, एक लेडी प्रोफैसर, एंड शी वॉज सेइंग कि मेरा एक स्टूडेंट है वो मैनू कहता है कि मनु चैटबोट नाल प्यार हो गया है एंड ही इज़ इन रोमांटिक रिलेशनशिप विद द चैटबोट। मैं क्या हाउ इट इज़ पॉसिबल? शी सेड वेरी मच पॉसिबल। वो कहता है क्योंकि चैटबोट कदे मेरे नाल लड़ाई नहीं करती। मैं उन्होंने आई लव यू कहना, मैनू 4 बारी आई लव यू कहती है। मैं उन्होंने कहना मैनू नींद नहीं आ रही, वो कहती मैं तेनों कहानी सुनानी हाँ, मैं तेनों गाना सुनानी हाँ, वो मेरी सारी नीड्स पूरी करती है। पर वट इज़ द एंड ऑफ दिस रिलेशनशिप? असी ह्यूमैनिटी ह्यूमन बीइंग क्लासरूम ते छड्डो, पार्टनरशिप च गल है, लिविंग रिलेशनशिप ते बहुत शायद दूर की गल है। AI नाल रहना शुरू कर देता है। असी तो कित्थे जाएगी साडी दुनिया, कित्थे जाणगे टीचर और कित्थे जाणगे बच्चे, ये सोचण दी लोड़ है। तो दिस इज़ द वे फॉरवर्ड फ्रॉम इंटेंट टू इंपैक्ट। टीचर एजुकेशन किद्दां दी होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशनल लेवल ते की करना है, पॉलिसी नूं प्रैक्टिस च किवें लैके आना है, ये तिन्ने गल्लां तिन्ने लैवल ते सानूं सोचण दी लोड़ है। वॉट मस्ट चेंज टीचर एजुकेशन लेवल ते? वी हैव टू इम्बेड एथिक्स। इंस्टीट्यूशनल लेवल ते इंक्लूजन एज कल्चर और पॉलिसी प्रैक्टिस लेवल ते अकाउंटेबिलिटी पेयर्ड विद एम्पैथी। जिन्नी देर तक एम्पैथेटिक एटीट्यूड नहीं है टीचर का उन्नी देर तक इंक्लूजन पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि जो टीचर एम्पैथेटिक नहीं है क्लास से, वो क्लास से आंदे ही सब तो पहला बच्चों को टैग करना शुरू कर देता है, यू आर दिस यू आर दैट। मेरी बेटी छोटी सी तो एक बार मैंने क्या कि अज ना कॉलेज मैंने सुबह जल्दी जाना है। शी आस्क्ड व्हाई? मैं क्या अज ना एक असी टीचर एक्सपर्ट बुलाए ने, वो साडे टीचरां नूं दसणगे कि हाउ टू टीच इन द क्लासरूम, हाउ टू टॉक इन द क्लासरूम विद द स्टूडेंट। उन्हें मैंने पता है कि क्वेश्चन पूछा, मैं हैरान रह गई। शी वॉज ओनली 7-8 ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम। शी सेड तुसीं टीचरां नूं क्यों इनवाइट करदे हो इस गल नूं पुछण वास्ते, बच्चिआं नूं इनवाइट करो ना, असीं तुहानूं दसांगे कि टीचर किद्दां दा होना चाहिए है। वो कहती है मैनू ले चलो, मैं दसदी हाँ कि जब टीचर क्लास एक बच्चे नूं खड़ा होकर कहती है तू तो गधा है, तैनूं नहीं आ सकता है, तू बह जा, फिर सानूं किवें फील होता है। वो कहती जब टीचर ब्लैक कलर का आई शेडो, रेड कलर की लिपस्टिक लगा के और भड़कीले कपड़े पा के क्लास से साढ़े सामने आती है, असी वो क्लास से पढ़ते नहीं हाँ, असी वो कपड़े देखते हाँ, फिर असी गल्लां करते हैं कि क्लास च आई है कि ब्याह ते आई है। सानू पुछो ना कि टीचर नूं पहनावा किद्दां दा पहनना चाहिए हैगा, सानू पुछो। मतलब एक बच्चा कह रहा है
ਤੇ ਬੱਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਵੇਰੇ ਡੀਸੀ ਸਰ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ 15 ਸਾਲ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਨਾਓ 25 ਇਅਰਸ 올ਡ ਤੇ ਜੇ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਅਵੇਅਰ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਪੈਥੈਟਿਕ ਐਟੀਟਿਊਡ ਕਿਵੇਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਨੌਲੇਜ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ टीचर की गल करांगी और इनकलूजन की गल ये इक्को ही है वासुधैव कुटुंबकम चलो असी वासुधैव कुटुंबकम की गल करते हाँ बहुत सारे बच्चों को शायद का मतलब नहीं पता होएगा वासुधैव कुटुंबकम मीनस द होल वर्ल्ड इज अ विलेज मेरी फैमिली है पूरी दुनिया मैं इस फैमिली का एक हिस्सा हाँ जब मैं इस गल को समझ लाँगा तो इनकलूजन सोशल जस्टिस इस तरह के जोड़े वर्ड्स ने इन्हों यूज़ करने की लोड़ साड़ी सोसाइटी के विच नहीं पवेगी So I want to conclude, schools are different, children are different, and teachers are different. We cannot make everyone the same, but we should try. We should try to ensure that everyone is given to same opportunity or equal opportunity to succeed. So this is the responsibility of the teachers. ਇਹ ਲਾਈਨ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਐ ਮੈਂ ਐਰਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਰੂਹਾ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਰਿਮਾਈਂਡ ਅਸ that for those who want to construct a different social reality that is grounded in justice and joy we can't only critique the world as it is we have to build the world as it should be to make the justice irresistible ਤੇ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਿਆ ਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ तो सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए I want to end with these words only. Thank you very much for the patience hearing. I'm grateful to all of you. Thank you. Okay, sir. शेर तो फिर भी मैं बोलना सर Thank you so much ma'am. Indeed a classroom is a garden which is made by mingling of flowers of all colors and fragrances and as it is said चमन में इख्तिलाते रंगो बू से बात बनती है चमन में इख्तिलाते रंगो बू से बात बनती है हम ही हम हैं तो क्या हम हैं तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो So we need to take everybody along and this is the message ma'am has beautifully shared in her lecture. We will move to the last session of this first part of the seminar and I would like to invite upon stage Mr. Amandeep Singh Lakhanpal, mentor at the District Institute of Education and Training, Jugrao. Mr. Lakhanpal is an experienced English educator with over 17 years of service in teacher training at block, district and state levels. He has contributed significantly as a content designer for teacher training modules, bridge courses and the My Reading Buddy initiative of the Department of Education, Punjab. He is a recipient of the prestigious Malti Gyan Peat Award and has been selected for the British Council Scholarship. His work reflects innovation, inclusivity and dedication to teacher empowerment. Sir, we warmly welcome you and we would request you to please sum up your lecture on innovative pedagogies for inclusive and engaging classrooms in next 20 minutes. Thank you so much. So मेरा टॉपिक हैगा innovative pedagogies and inclusive and engaging classrooms. मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ pedagogy ਜਿੱਦਾਂ students ਬੈਠੇ ਨੇ pedagogy ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ pedagogies ਦੇ ਉਹ ਰੀਚ ਕਰਾਂਗਾ
बट मैं तुहानू लेके चलांगा कि पैडागोजी हुंदी की आ, इंक्लूसिव क्लासरूम हुंदा की आ, एंगेजिंग क्लासरूम हुंदा की आ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ ਜਦੋਂ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਹਰ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਆ ਫॉर 14-15 ਇਅਰਸ, ਬੇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਟੇਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਰੂਮ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਸੇਵ ਕਰਾਂਗਾ, 20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। So pedagogy refers to the methods, strategies and approaches used in teaching। ये चलता है क्या तुसी कर रहे हो? चलता है used in teaching and learning। so अगर आप डेफिनेशन देखिए pedagogy की, सिंपल डेफिनेशन देखिए। so pedagogy वो होती है जो methods दी, strategies दी, approaches दी teaching and learning ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ pedagogy ਦੇ ਨਾਲ 3 ਜਾਂ 4 ਵਰਡ ਐਡ ਹੋ ਗਏ, methods ਆ ਗਏ, strategies ਆ ਗਈਆਂ, approaches ਆ ਗਈਆਂ। ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ, ਕੁਝ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ? अगर आप सिंपल बिल्कुल सिंपलीफाई करिए नु, पैडागोजी होती दिया। पैडागोजी है कि टीचर के पास एक टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहा है, टीचर केड़ी टीचिंग मेथड ते स्ट्रेटजीज नु यूज कर रहा, टीचर स्टूडेंट दी लर्निंग को किस तरीके से सपोर्ट कर रहा है, उस तो बाद केड़ियां एक्टिविटीज, क्वेश्चंस या कोई मटेरियल यूज कर रहा, किस तरीके से क्लासरूम मैनेज कर रहा ते किस तरीके से वो लर्निंग को असेस कर रहा। अगर आप सिंपलीफाई कर दिए तो ये पॉइंट्स आते हैं पैडागोजी दे विच। लेकिन चल ही ओके। सो अगर जेडे को गल करिए पैडागोजी एक की है अप्रोचेस को, मेथड्स को, मेथोडोलॉजीज को, अप्रोचेस को डिफरेंट आ कि कुछ फर्क है। यस, पैडागोजी वाइडर टर्म आ, पैडागोजी के अंदर बहुत कुछ आ गया। प्लीज ओके। सो पैडागोजी जिदा अम्ब्रेला वा, ओदे नीचे अप्रोचेस आ रही ने, ओदे नीचे मेथोडोलॉजी आ रही है, ओदे नीचे मेथड्स आ रहे ने, ओदे नीचे असेसमेंट एंड फीडबैक आ गया। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪੈਡਾਗੋਜੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡੂੰਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਓਕੇ, ਅਪਰੋਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਪਰੋਚ। ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਕੀ? ਅਪਰੋਚ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦਾ ਬਿਲੀਫ ਆ। ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਿਲੀਫ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਗਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਲਾਸਰੂਮ ਟੀਚਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। that is approach, that is your belief। for example ਪਿੱਛੇ ਕਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਚਾਹ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਓ। ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨੇ ਨੋਰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਚਾਹ ਵਧੀਆ ਉਦੋਂ ਬਣੂਗੀ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਬਿਲੀਫ ਅਪਰੋਚ ਆ ਕਰਦੇ। ਸੈਕੰਡ ਆ ਗਿਆ ਮੈਥੋਡੋਲੋਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਇੱਕ ਬਿਲੀਫ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਚੀਨੀ ਪਾਈ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਚਾਹ ਸਵਾਦ ਬਣੂਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਿਲੀਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮੈਥੋਡੋਲੋਜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਬੋਇਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚੀਨੀ ਪਾਊਂਗਾ, then ਮੈਂ ਮਿਲਕ ਪਾਊਂਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਥੋਡੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਨ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਪਲੀਜ਼। ਥਰਡ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਮੈਥਡਸ ਐਂਡ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਕਿੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਚਾਹ ਦੀ ਪੱਤੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੀਨੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ੂਗਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਾਓ ਯੂ ਆਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਕਿੰਗ दैट ਟੀ ਬਾਈ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਐਕਸ਼ਨਸ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਮੈਥੋਡੋਲੋਜੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਰੀਅਲ ਟੀਚਿੰਗ। ਇਹ ਤੀਜੀ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ओके। then we have pedagogy ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲੀਫ, ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਲਾਸਰੂਮ ਟੀਚਿੰਗ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥਡ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਵਰਡ ਅੰਬ੍ਰੇਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ। that is called pedagogy। ਪਲੀਜ਼ ओके। ਹੁਣ ਮੈਂ ਟੀਚਿੰਗ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟੀਚਿੰਗ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ, ਕਲਾਸਰੂਮ ਟੀਚਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲੀਫ ਆ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਯੂ ਬਿਲੀਵ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਰਨ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਬੈਸਟ ਟੂ ਯੂਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਵੋਕੈਬ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਿਖਾਉਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਲੈਕਚਰ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਣੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲੀਫ ਆ। ਪਲੀਜ਼ ਅਪਰੋਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਓਕੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ
पर्सनल बिलीफ आ ये आउंदा कित्थों आ इस गल ते ध्यान दिओ पर्सनल बिलीफ जो है तुहाडे किस तरीके नाल पैदा होया तुहाडे दिमाग च किदां आया कि जे मैं बच्चे नूं वोकैब सिखाऊंगा तां मेरे बच्चे थ्रू प्रैक्टिकल यूज दा सीख सकदे ने दैट इज कॉल्ड योर पर्सनल एक्सपीरियंस तुसीं कॉलेज स्कूल च इदां पढ़े तुहानूं लगदा कि इस तरीके नाल पढ़ाया जाऊगा तां वधिया दिस इज योर पर्सनल बिलीफ सेकंड टीचिंग एक्सपीरियंस तुसी पढ़ा रहे हो काफी टाइम तो तुहानू पढ़ाते पढ़ाते लगदा कि मैं इन्ने साल तो इन्ने महीने तो आ चीज ऑब्जर्व की मेरा एक्सपीरियंस है कहता कि बच्चे इस तरीके से पढ़ाए जान तो बहुत बढ़िया पढ़ते हैं दिस इज योर टीचिंग एक्सपीरियंस थर्ड फ्रॉम लर्निंग थ्योरीज ये बड़ा इंपॉर्टेंट है तुसी अपना बिलीफ सिस्टम बनाया तुसी कुछ लर्निंग थ्योरीज से काम क्रॉस आए तो तुहानू पढ़ के पता लग गया कि जो मैं सोच रहा या सोच रही हां मेरी सोच ठीक है इस के ऊपर बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है सो तुहानू लर्निंग थ्योरीज भी तुहाडी बिलीफ नु वैलिडेट करदे हैं ओके सो लर्निंग थ्योरीज कितना आईयां ने ਹੁਣ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਪਰੋਚ ਸਾਡੀ ਮੈਥਡੋਲੋਜੀ ਸਾਡੇ ਬਿਲੀਫ ਲਰਨਿੰਗ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨੇ ਬਟ ਲਰਨਿੰਗ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨੇ ਲਰਨਿੰਗ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਥਰੂ ਰਿਸਰਚਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਸਰਚਸ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਿੰਗੁਇਸਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਲਰਨਿੰਗ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਜੀ सो पैडागोजी के अंदर हम देखते हैं अम्ब्रेला बड़ा हो गया पहला अपने को लर्निंग थ्योरीज आ गया जो कि ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲੀਫ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲੀਫ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਥਡੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਮੈਥਡੋਲੋਜੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਥਡਸ ਐਂਡ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰਕਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਟੀਚਰਸ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਿਲੀਫ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੂਜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਰਨਿੰਗ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਿਕਸ ਥਿਊਰੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਮੈਂ ਮਾਡਰਨ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲੀਫ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ लर्निंग थ्योरी पता वो 1 by 1 उस तो बाद जिन्ने भी लर्निंग थ्योरीज ने इन्हां ने सेट ऑफ एक्टिविटीज प्रिस्क्राइब कीतियां होईयां ने ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟੇਬਲ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਬੈਠ ਕੇ ਬ੍ਰੇਨਸਟੋਰਮਿੰਗ ਕਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੈਟ ਆਫ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਬੇਸ that is totally wrong so ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਈਏ ਸੋ ਮੈਥਡੋਲੋਜੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਟੂ ਮੇਕ ਯੂਰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬੇਸਡ ਜਾਂ ਟੂ ਮੇਕ ਦੋਜ਼ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਲਰਨਰ ਸੈਂਟਰਡ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਆਪ ਪਿਕਚਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਵਾਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੱਸੋ ਬੱਚੇ ਪਿਕਚਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਟ੍ਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਈਕਲਿੰਗ हैप्पी ने these are the practical steps ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਚਿਲड्रन ਹੈਪੀ ਜੋ ਵੀ ਬਲਾ ਬਲਾ ਹੈ ਮੈਂ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਦ ਕਰੋ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲੋ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਨੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ to make those classrooms inclusive and engaging ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੋਊਗਾ ਠੀਕ ओके असेसमेंट बहुत जरूरी है ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਕੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏਗੀ ਓਕੇ ਕਰ ਦੋ ਯੈਸ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਪੈਡਾਗੋਜੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੈਡਾਗੋਜੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸਰਚ ਬੇਸਡ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਪੈਡਾਗੋਜੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਮੈਥਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਟਸ ਅ ਐਵਰ ਗਰੋਇੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਟਸ ਅ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਥਿੰਕਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਇਨੋਵੇਟ ਲਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮਾਡਰਨ ਬੇਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਨੀਡ ਕਿਉਂ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਪੈਡਾਗੋਜੀਜ਼ ਦੇ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਆ 4-5 ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਿਖੇ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਪਤਾ ਹੀ ਆ
ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 21st ਸੈਂਚਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਲਰਨਰ ਸੈਂਟਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀ ਮਨਦੀਪ ਮੈਮ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਕਲਾਸਰੂਮ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਜਾਂ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਲੈਫਟ ਆਊਟ ਫੀਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਰੰਗ ਕਰਕੇ, ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਕਰਕੇ, ਮੇਰੇ ਨਸਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਵਾਈਡਰ ਕੰਸੈਪਟ ਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੰਗੇਜਿੰਗ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀ, ਉਹ ਅੰਗੇਜਿੰਗ ਕਲਾਸਰੂਮ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਮ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਦੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਐਸਏ ਦੀ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਨਿਊਯਾਰਕ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ। ਅਮਰੀਕਨ ਦੀ ਮੈਮ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਐਜ਼ ਏ EMPLOYE ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਜਿਉਣ ਨਾ ਦੇਣ। ਹੀ ਵਾਸ ਨਾਟ ਗੁੱਡ ਲੁਕਿੰਗ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਣ ਨਾ ਦੇਣ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮੇੜੇ ਵੱਜੇ ਨਾ ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਬਟ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਤਰਿਆ, ਆਈ ਵਾਸ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਸਟੰਟ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਫੇਸ ਇੰਨਾ ਫਰੈਂਡਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸੀ ਸੀਗੀ ਮੇਰੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਦੋਂ ਫੇਸ ਸੀ ਔਰ ਬੜਾ ਪੋਲਾਈਟਲੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਆ। ਯੂ ਨੋ ਅਮਰੀਕਨਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਬੋਡੀ ਸ਼ੇਮਿੰਗ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਪਰਸਨਲ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਨੂੰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਨੂੰ ਉਹ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸੋ ਮੈਮ ਨੂੰ ਆਲ ਦੀ ਬੈਸਟ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਆਈਏ। ਸੋ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਓਕੇ। ਸੋ ਕੁਝ ਇੱਕ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਿਸਟ ਆਊਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਇਨਕੁਆਰੀ ਬੇਸਡ ਪੈਡਾਗੋਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਿਓ। ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬੇਸਡ, ਦੈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੇਸਡ ਲਰਨਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਰਟ ਆ, ਮੈਂ ਸੋ ਫਟਾਫਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਇੱਕ ਵਾਈਡਰ ਟਰਮ ਆ। ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੋਸਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਟੌਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲੀਫ ਸਿਸਟਮ, ਅਪਰੋਚ, ਕਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਥਿੰਕਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਥਡੋਲੋਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਥਡਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਰੋਥ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੀਅਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਪਾਰਟ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਟੀਚਰ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੂਡ ਆ, ਜੋ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਆਹ ਵਾਲੀ ਕਰ ਲਓ, ਕੱਲ ਆਹ ਵਾਲੀ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸਰੂਮ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਓ ਜਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੈਟਅਪ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੈਡਾਗੋਜੀਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋ ਥਰੂ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। Thank you so much, sir, for respecting the time limit. It was indeed a very energetically presented presentation. We truly appreciate your motivating address. And closing this session for today, I would like to request our Honorable Principal, sir, with other esteemed guests to please come up on the stage. I request Dr. Manu Chadda, Dr. Ramandeep Kaur Sidhu to kindly facilitate the guests. We would like to honor Dr. Teerath Singh, Principal, Sacred Heart International College of Education. I request Dr. Ramandeep to facilitate the ceremony as the guests are being felicitated. Dr. Teerath Singh. I request other guests to please join the stage. I request all the principals to please come up on the stage. Ma'am Kusumlata also please.
Next, we would take the honors to honor Dr. Manpreet Kaur. Dr. Manpreet Kaur, Principal, Pratap College of Education, Ludhiana. I request next Mr. Amandeep Singh Lakhanpal, Mentor, District Institute of Education and Training, Jagrao. In addition to this, we were very fortunate to have with us Dr. Mandeep Pullar, Principal, Putta College of Education, Putta. Dr. Tripta Primar, Principal, Lopu College of Education, Lopu. Dr. Monica Dua, Principal, BCM College of Education, Ludhiana. And our own Mr. Gunal Singh Ji. Madam Susan Lutta, National Awardee. I request Dr. Ishpal Singh to extend the vote of thanks. Thank you, ma'am. Respected chief guest, esteemed resource persons, dignitaries, on and off the dais, learned delegates, faculty members, students, and dear students, as we come to close this plenary session of enriching national seminar, it is my proud privilege to propose the vote of thanks. First and the foremost, we express our deep sense of gratitude to our keynote speaker, Professor Ravi Inder Singh, Dean College Development Council, Punjab University, Chandigarh, for gracing this occasion and for his writing the keynote address, which set up the tone of meaningful deliberations and reflections. We extend our sincere thanks to all the eminent resource persons, Professor Dr. Mandeep Kaur Kochar, Dr. Kirit Singh, Dr. Manpreet Kaur, Dr. Amandeep Singh, Mr. Amandeep Singh Lakhanpal for sharing their valuable insights, expertise, experiences. Their scholarly contributions have truly enriched our understanding of ethics, innovations, inclusivity, and Indian knowledge system in the context of new education policy. We are immensely grateful to our President, Governing Council, Sardar Manjeet Singh Gill, Patron Dr. S.S. Kenji, Principal Dr. Pargat Singh Garchavi, for their visionary leadership, constant encouragement, and guidance in making this seminar a success. Our heartfelt thanks to the College Development Council, Punjab University, Chandigarh, for sponsoring this national seminar and extending their valuable support. I also take this opportunity to appreciate the tireless efforts of the organizing committee and faculty members whose dedication, meticulous planning, and teamwork ensured the smooth conduct of this academic event. Special thanks to all the principals of College of Education, delegates, researchers, teachers, and students for their active participation, thoughtful discussion, and academic enthusiasm, which truly have gave life to the seminar. We also acknowledge the support of our non-teaching staff and volunteers whose behind the scene efforts contributed significantly to the success of this program. So ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ 8-10 ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੋਣ ਚਾਹੇ 40 ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਹੋਣ ਚਾਹੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜੋ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੁਣ ਲੰਚ ਲਈ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਸਾਡੇ
हम्म